கேக்குதா? ஹலோ. ஹலோ பசங்களா, கேக்குதா? இருக்கீங்களா? How much you got in JEE mains individual marks subject? எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. I honestly have no clue. Anna, is this part 1 or one shot? இது full chapter சொல்றதா? One shot இல்ல இதுக்கு. Like இது part 1 இல்ல, full thermodynamics இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம். Good evening, Parkavidarma. Sorry, உங்க பேர் எனக்கு சொல்ல வரல. You are my senior actually from that. Oh! I see. எந்த batch? Wish me I'm going to write JEE. All the best, BP. Hello, Priyavashini. Hi, Anna. I'm new to this channel. Oh, hello. Subhashini Mohan Raj. Okay, great. I have seen you speak on stage. Okay. Great. 2025. Okay, all the best. Alright then. Yeah, so நம்ம ஃபைனல் கிளாஸ் இதுதான். நீட் போர்ஷன்ஸ் இன்னையோட முடியுது. ஓகே, ஸோ இந்த கிளாஸ் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட இங்க வச்சு அந்த பேனால ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கவனிங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, திஸ் சாப்டர் டஸ் நாட் ஒன்லி கம் இன் பிசிக்ஸ் பட் ஆல்சோ இன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இது நீங்க இந்த சாப்டர் நீங்க படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கா மாதிரி கணக்கு. இங்க படிக்கிறதும் சரி, அங்க படிக்கிறது சரி, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட். So this is one of the most important chapter. Is this helpful for JEE? Yes, sure. JEE க்கு இருக்கிற எல்லாமே நான் சொல்லி தர மாட்டேன், பட் this sets a base for JEE also. So JEE கானது நீங்க டீப்பா படிக்கணும். Yeah. So for the new ones, myself Charan from IIT Madras, second year படிக்கிறேன் BTech Aerospace, and நான் Saranifiedல உங்க physics faculty இருக்கேன். Myself and Achu sir. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் thermodynamics. அது பார்த்துதான் இங்க வந்திருப்பீங்க infact. And if you are new to this channel, you should know that I dropped this pen a little too much. From NEET to IIT Madras, really inspiring. So much harder. Yes, thank you. Anyways, yeah. So thermodynamics, first of all. Yeah. So thermodynamics. நீங்க நான் உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், நிறைய சாப்டர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். டைனமிக்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆஃப் சம்திங்ன்றத நான் சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டா? இப்போ தெர்மோட இருக்கு. தெர்மோனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெர்மோ சம்திங் which is related to heat. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு சூடா இருக்கு, சில்லுன்னு இருக்கு, ஒரு டெம்பரேச்சர், அந்த விஷயம்லாம் பொறுத்து those terms are related to thermo. நம்ம இந்த கைனமேட்டிக்ஸ் பார்த்தோம், ஆர் என்ன சொல்ல, fluid dynamics பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? நான் உங்களுக்கு சொன்ன this term relates to fluids and dynamicsன்றது மோஷன்றது பொறுத்து. அதே மாதிரி தான் இங்க நம்ம thermodynamicsன்றது பார்ப்போம். ஓகே ஓகே. சோ இந்த சாப்டர்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. we're going to talk only about things macroscopic. Macroscopic உங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன். So macroscopic. Okay, so macro அப்படினா பெருசு, மைக்ரோனா குட்டி, மேக்ரோனா பெருசு. ஓகே, ஸ்கோபிக்ன்ற சைஸ் பொறுத்து. ஓகே, சோ பெரிய சைஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது. ஓகே, மேக்ரோஸ்கோபிக் இது சைஸ் பத்தி சொல்லுது. இது சைஸ் என்ன சைஸ்ல இருக்கு? மேக்ரோஸ்கோபிக். மைக்ரோஸ்கோப் சொல்லுவோம்ல, மைக்ரோஸ்கோப்னா குட்டியா இருக்க திங்ஸ்லாம் பார்க்க விடுது. ஓகே,
ஸோ ஸ்கோப் அப்படின்றது வந்து பார்க்கக்கூடியது. ஓகே, ஸோ மேக்ரோஸ்கோபிக்னா பெரிய சைஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ thermodynamics is a chapter where we talk about heat transfer and every sorts of things for macroscopic objects. Macroscopicனா for bigger size objects. நம்ம ஒரு ஆட்டம்குள்ள இருந்து இன்னொரு ஆட்டமுக்கு போற ஹீட்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். That is microscopic. ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்க போறது ஃபுல்லா மேக்ரோஸ்கோபிக் திங்ஸ். Oops. Yeah, second time. Someone record the number of times I dropped this pen. I'm actually curious. Anyways. Okay. So, நம்ம ஆக்சுவலா முன்னாடி கூட நிறைய டைம்ஸ் அதை பார்த்துருப்போம். சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் டைனமிக்ஸ் மேபி. இல்ல சிஸ்டம்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்துருப்பீங்க. சிஸ்டம்னா ஆக்சுவல் என்னன்னா the things in the universe which we want to observe and want to see what is happening to the system. Okay, like say இந்த மாதிரி ஒரு 4 particles இருக்கு, ஒரு some particles இருக்கு. இந்த particlesலாம் என்ன நடக்குது இந்த particlesக்கு அப்படினா இந்த particles நான் இன்ட்ரஸ்டடா இருந்தேனா these particles together form my system. Okay, so மொத்த universe literally everything you see, everything which you can see or not see, or literally everything which exists. So adula I want to observe something which is small, a small portion of it. Okay, so in the portion la vande I want to see what is happening. So this is my system. This is my system. My handwriting kelama da irukum even though I am not a NEET student. And everything else is called surroundings. Okay, universe la system தாண்டி மீதி என்னென்ன இருக்கோ it is called surroundings. These are just இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பா தேவையில்லை, சும்மா I'm just telling what they are. So இப்போ surrounding, okay, எழுத தெரியுது surroundings. Okay, so இப்போ சிஸ்டம்க்கு சரௌண்டிங்ஸ்க்கும் உள்ள பாத்தீங்கன்னா லைக் இன்டர்ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா there is some fine line between it, correct? So this region, this place which is the interface between system and surroundings, இது என்ன சொல்றோம்னா பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பவுண்டரி. நீங்க கிரிக்கெட் யாராச்சும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு அந்த பவுண்டரின்னு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. இது உள்ளதான் கிரவுண்டு, வெளியதான் இது கேலரி ஏரியா வாட் எவர் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இங்கெல்லாம் ஃபேன்ஸ் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பவுண்டரி ஏன் சொல்றோம்னா we want to separate from one interested thing to another. ஸோ ஒன் நம்ம சிஸ்டம் வந்து உள்ள கிரவுண்டு, சரௌண்டிங்ஸ் வந்து வெளியே மீதி எல்லாமே. ஓகே, ஸோ பவுண்டரின்றது செப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் டு எவ்ரிதிங் எல்ஸ். கரெக்டா? ஓகே, சோ இதுதான் வந்து பவுண்டரி. சோ இதுலயே வந்து சிஸ்டம்ஸ் குள்ள வந்து டைப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓபன் சிஸ்டம் இருக்கு, க்ளோஸ் சிஸ்டம் இருக்கு, ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் இருக்கு. ஓபன் சிஸ்டம்ல என்னன்னா இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல, இந்த பவுண்டரி இருக்குல்ல, இந்த பவுண்டரி இஸ் சோ பர்மியபிள் தட் இதுல இருந்து ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரும் இருக்கு, மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரும் இருக்கு. தண்ணி லைக் சே மாஸும் இதுல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் சிஸ்டம்ல சரௌண்டிங்ஸ் சிஸ்டம்க்கு, ஆர் ஹீட்ஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், ஆர் ரெண்டுமே கூட ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ உள்ள இருந்து ஹீட் வெளியே போகலாம், வெளியே இருந்து ஹீட் உள்ள வரலாம், அதாவது இன்னும் கூல் ஆகலாம், இன்னும் ஹாட் ஆகலாம், வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஓப்பன் சிஸ்டம். ஓகே, அதுவே க்ளோஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது. ஒரு பாத்திரத்தை மூடி வச்சுட்டு என்ன ஆகும், அது வந்து காத்து உள்ளவோ வெளியவோ போகாதுல்ல, அதுதான். ஓகே, ஸோ க்ளோஸ் சிஸ்டம்ல மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, நீ சுடு தண்ணி வைக்கிற, தண்ணி வந்து ஸ்டவ்ல வச்சு சூடு பண்ற, என்ன ஆகும், நீங்க ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே ஹீட் உள்ள போகுதுல, தண்ணி சூடு ஆகுதுல்ல, அதுதான் வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ சுடு தண்ணி இஸ் லைக் an example for closed system. அதுவே நீ அதை க்ளோஸ் பண்ணா மேல அப்படி ஓப்பன்ல எப்படின்னு வச்சுக்கோ, என்ன ஆகும், நீ சூடு பண்ண அது இவாபரேட் ஆகுமா? இவாபரேட் ஆச்சுன்னா அந்த தண்ணியா இருக்கிறதெல்லாம் காத்தா வெளியே அட்மாஸ்பியரோட கலந்துரும். ஸோ என்ன ஆகுது, மாஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது உள்ள சிஸ்டம்க்கும் சரௌண்டிங்ஸ்க்கும். ஸோ இது ஓப்பன் சிஸ்டம் கேஸ். கரெக்டா? சூடும் ஆகுது, அதே சமயம் மாஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டம் அது, நீ மூடி வைக்கலாம். மூடி வச்சுன்னா க்ளோஸ் சிஸ்டம். இப்போ அதுவே ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் ஒரு அடியாபேட்டிக் சிஸ்டம் ஒரு வாட் எவர், இந்த மாதிரி எது சொன்னாலுமே இந்த திங்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து தெர்மல் ஃபிளாஸ்க், ஒரு ஃபிளாஸ்க் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி உனக்கு ஃபிளாஸ்க்ல தண்ணி ஊற்றி தருவாங்க, சுடு தண்ணி. ஸோ இது ஏன் அப்படி தராங்கன்னா, உள்ள வந்து சுடு தண்ணி போடுறதில்ல, வெளியே வந்து ஆனால் சில்லுன்னு இருக்கும். ஸோ உள்ள தண்ணிக்கு பார்த்தோன்னா ஹீட் எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. கரெக்டா? எக்ஸஸ் ஹீட் எனர்ஜி இருக்கு, அது வந்து இன்னும் கோல்டர் பிளேஸ்க்கு போகும். எஸ், ஆனா இப்போ இந்த மாதிரி
thermal flask la pathana it is made of some thingies, not exactly something I know, but like it is made something like அது insulator ஆ இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அது இன்சுலேட்டரா இருக்கிறதுனால உள்ள இருக்க சிஸ்டம்குள்ள இருக்க ஹீட் வந்து வெளியே போக முடியாது, ஈஸியா முடியாது, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு பார்த்தோன்னா ஹீட் வெளியே போகாது, இட் இஸ் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ட்ராப்ட் இன்சைட். ஓகே, ஆனா ஃபிளாஸ்க் விச் இஸ் லைக் நியர்லி இட்ஸ் இஸ் லைக் நீ அவனுக்கு பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஃபிளாஸ்க்ல பார்த்தா இட் இஸ் லைக் வெரி சீப் இன்சுலேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு நீ 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தோன்னா அது திரும்ப நார்மல் தண்ணியாக தான் மாறி இருக்கும். ஓகே, ஸ்டில் கொஞ்சம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். பட் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்ஸோ இல்லை அடியாபேட்டிக் சிஸ்டம் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லணும்னா we take it to be ideal. We like to make things easier for us. So ideal assume that is 3. நம்ம அதுல போட்டேன். Anyways, so அது ஐடியல் கேஸ். ஐடியல் கேஸ்ல வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சுத்தமா இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணுங்க. ஓகே, ஓகே, so give me one moment, I'll be right with you. Yeah, okay, so these are the types of systems. Okay, இப்போ சிஸ்டம்ஸ் குள்ளே பார்த்தனா ஒரு ஒரு சேன வந்து ஒரு வெசல்ல வந்து தண்ணி வச்சிருக்கேன். தண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ தண்ணி வந்து எப்படி இருக்கு, என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு, ஒரு தண்ணி வேணும். நான் ஒரு ஆக்சிஜன் டேங்க்ல வந்து ஆக்சிஜன் வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு, லைக் இதோட பிரஷர் என்ன, இந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம் என்ன, க்ளோஸ் சிஸ்டம் அசியூம் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அண்ட் வந்து லைக் டெம்பரேச்சர் என்ன, வால்யூம் என்ன, அண்ட் வாட் நாட் அண்ட் வாட் ஃபோர்ஸ், லைக் ப்ரெஷர் என்ன ப்ரெஷர்ல இருக்கு, எவ்வளவு கேஸ் உள்ள இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருக்கா. இப்போ நான் கேட்கறேன் வாட் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா திரும்ப மாத்தி போட்டிருக்கேன். யா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட், அதாவது ஒரு ஸ்டேட்ன்றது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல வந்து என்னென்னலாம் தேவை டு டிஃபைன் சம் லைக் இந்த மாதிரி ஸ்டேட். லைக் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க நிக்கிறேன்றதுக்கு வந்து எனக்கு என்னென்னலாம் தேவை, நான் இங்க இருக்கேன்ற ஒரு நாலேஜ் தேவை, இந்த மொத்த சரௌண்டிங்ஸ் வந்து நகர்லன்ற இது வேணும். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கு டு சே தட் ஐ எம் ஸ்டேஷனரி. அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகல் லைக் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து we need some sort of things. கரெக்டா? அந்த திங்ஸ் ஆர் லைக் those things are called properties. Like it can be temperature, it can be pressure, it can be volume, it can be mass of the whatever inside, so on and so on and so on. There's so many properties. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி things எல்லாமே are called properties. Okay, so properties define state of the system. Okay, they define the state of the system. ஒரு சிஸ்டம் வந்து என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல அப்படின்னு சொல்றது தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி பிரிக்கலாம்னா ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்னொன்னு எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் அந்த சிஸ்டம் இருக்கு, இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு குட்டி போர்ஷன் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்து நான் இந்த போர்ஷனை மட்டும் அப்சர்வ் பண்றேன். ஓகே, இந்த போர்ஷன் அப்சர்வ் பண்றேன். சரி, இந்த பார்ட் வந்து ஏ, இது பின்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ இந்த சிஸ்டம் எஸ்ல அப்சர்விங் ஏ பார்ட் அண்ட் பி பார்ட். ஸோ ஏவும் பியும் பார்த்தோன்னா ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். கரெக்டா? ஸோ இப்போ நான் ஏக்கு பாக்குறது சேம் அஸ் பி இருக்குதான். அதாவது இப்போ ஏல வந்து தெர்மாமீட்டர் வச்சு பாக்குறேன். தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் சொல்லுது. அதே டெம்பரேச்சர் பிலையும் இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி ஒரு சிஸ்டம்குள்ள டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. கரெக்டா? ஸோ இங்க ஏல இருக்க டெம்பரேச்சரும் பில இருக்க டெம்பரேச்சரும் சேமா தான் இருக்கணும். ஸோ என்ன சொல்லலாம், டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது நீ எவ்வளவு எடுக்கிற இந்த சிஸ்டம் வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட்ல நீ அப்சர்வ் பண்ற, எந்த பாயிண்ட் அப்சர்வ் பண்றது டஸ் நாட் மேட்டர். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி. நீ அந்த சிஸ்டம்ல எவ்வளவு போர்ஷன் நீ எடுத்து இங்க எப்படி இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணணும், டிஃபரன்ஸே இல்லைனாலும் those are called intrinsic properties. For example, temperature, pressure, density, these things are intrinsic properties. அதுவே வந்து extrinsic property now it should be obvious. Now நீ எவ்வளவு எடுக்கிறன்றது it matters, like mass, number of moles, internal energy. Why is pressure here? Pressure should not be here. I'm sorry. Anyways, you got the point. Okay. So these are intrinsic and extrinsic property.
சரி, இப்போ நான் வந்து உனக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். நான் ஒரு வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குறேன். சரி, ஒரு சிஸ்டமோட ஹீட் எனர்ஜி சே ஹெச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஹெச் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்க. அதாவது இஸ் திஸ் திங் டிஃபைனிங் அ ஸ்டேட் ஆர் நாட் அப்படின்னு உனக்கு கேட்கறேன். ஓகே, ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, சைக்ளிக் இன்டிகிரல் ஆஃப் டிஹெச் ஷுட் பி 0வா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லைக் ஒரு சிஸ்டமோட ஸ்டேட்டை நான் வந்து பிவி கிராஃப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம். ஸோ நம்ம கேஸஸ்க்கு பார்த்தோம்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் PV equal to nRT last class, kinetic theory of gases, correct? So for a particular closed container பார்த்தோம்னா n is a constant. Closed container there is no exchange of masses. No exchange of masses na number of moles inside the system வந்து constant type, correct? Correct. So and R is also a constant, universal gas constant நான் சொல்லியிருக்கேன், correct? So இப்போ only variable things பார்த்தா P, V and T. So P, V, T. So இந்த மூணுத்துல ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி மூணாவது ஃபிக்ஸ் ஆயிடும், கரெக்டா? ஸோ இந்த பிவி கிராஃப்ல நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னா, ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா ப்ரெஷர் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்டு, வால்யூம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ டெம்பரேச்சரும் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபிக்ஸ் இருக்கணுமா? டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னா இதே மாதிரி எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஆக்சுவலாக ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு பாயிண்ட் இன் a PV plot defines a state. ஓகே, எனி பாயிண்ட் இன் a PV graph or any two இந்த மாதிரி நீ VT எடுக்கிறியா, does not matter. இல்ல நீ PT எடுக்கிறியா, does not matter. நீ ஏதாச்சும் ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணா the third thing or literally everything else is getting fixed. Okay, so இதுக்கு ஆக்சுவலா நம்ம டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 2 சொல்லுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு, பட் அது தேவையில்லை, அது வந்து மோர் டீடைல் திங்ஸ். ஸோ அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. that degrees of freedom is not what we use in this, like நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் CV equal to, ஓகே அது எனக்கு சொல்லிதான் இல்லையா? ஓகே விடுங்க, நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ் சொன்னல 3 translatory degrees of freedom, 3 rotational degrees of freedom and vibrational degrees of freedom இந்த மாதிரிலாம் சொன்னல. that and this is different. ஓகே, இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் போகுது. this இது இப்போ நான் சொன்னதே மறந்துடுங்க, that's completely unnecessary. so yeah, so a point is defining a state, correct? so when the point is defining a state na அப்போ these are properties. so இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு and இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, say இந்த பாயிண்ட் A and the point B, and இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து if I want to go to this point, I will do it by some random process, correct? this wait this is A and this point is B. so from A to B போனா I will go with some sort of process. ஏதோ ஒரு பாத்ல தான் போவேன், கரெக்டா? நான் என் வீட்டுல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போறேன், இல்ல என் வீட்டுல இருந்து காலேஜுக்கு போறேன், இல்ல என் வீட்டுல இருந்து சர்ச்சுக்கோ இல்ல கோயிலுக்கோ ஏதாச்சும் போறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ரூட் எடுத்து தானே போவேன். நான் அப்படிங்கிறத நாங்க டெலபோர்ட் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அதுதான் ஒரு பாத், ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து போறேன். இந்த பாத்துக்கு பேர் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல போறேன். இப்போ அதுவே இன்னொரு ப்ராசஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ல திரும்ப வெளியே வரேன். ஓகே, ஸோ நான் ஏல இருந்து பி போயிட்டு திரும்ப பில இருந்து ஏ போறேன். So I am taking one process from A to B, a different process from B to A. இப்படி நான் போறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரியும்? இந்த பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு, மாறாது, கரெக்டா? ஸோ நான் ஏல இருந்து பி போயிட்டு பில இருந்து ஏ போறேன் அப்படின்னா மொத்தமான கடைசியில் எங்க வந்து முடிக்கிறேன்? ஆரம்பிச்சது முடிக்கிறேன். ஸோ அப்ப எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, கரெக்டா? ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃபைன் ஸ்டேட். ஸோ ஸ்டேட் சேமா இருக்குன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, கரெக்டா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஸோ அப்போ ஒரு லூப்ல நான் போயிட்டு ஆரம்பிச்சதுல முடிச்சேன்னா எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்னா இது ஒரு பேசிக்கலி ஒரு லூப்ல தான் போயிட்டு வருது. ஸோ சைக்ளிக் இன்டிகிரல் ஆஃப் தட் வேல்யூ should be 0. ஏன்னா அந்த சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆயிருக்க கூடாது. சேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா this won't be 0, this will be some value. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா guys? and another thing, நான் எந்த லூப்ன்றதை நான் கன்ஸ்ட்ரெயினே பண்ணல. it can be any loop, கரெக்டா? எந்த லூப்ல போனாலும் ஆரம்பிச்சத்துல முடிக்கணும்ன்றதா கண்டிஷன். ஆரம்பிச்சத்துல முடிக்கும் போது if properties are same, then state is same, which is what we want, which is exactly what we want. so cyclic integral can be through any loop. so every loopல நீ எடுத்து பார்த்தாலுமே
you get this integral, this thingy to be 0. அப்படினா that value is what do you say, a property. Okay, simple. Okay. Yeah, so properties define states. Okay, ஆனா இப்போ இந்த லைக் இந்த நான் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் எடுக்கிறேன். இந்த ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நான் சே PV some A இருந்து B க்கு போகுது. So I am taking via some process, say this, இந்த ப்ராசஸ்ல நான் போறேன். ஸோ இங்க இருந்து இங்க போகும்போது எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுமா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் இல்ல, there is a lot of things will change. Okay, like you have to do some external work or heat transfer or something or the other is changing, not just the properties. கரெக்டா? இந்த மாதிரி சேஞ்சிங் திங்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு என்னன்னா, ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் தான் the thing which is independent of path. உனக்கு வந்து A பாயிண்ட் B பாயிண்ட் மட்டும் தான் தேவை. எந்த பாத்ல போடுறது உனக்கு அவ்வளவே இல்லை. ஓகே, உனக்கு A பாயிண்ட்ல என்ன கண்டிஷன், என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு, B ல என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு, ஆர் A ல என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, B ல என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, அது மட்டும் இருந்தாலே போதும் உனக்கு. ஓகே, நீ இந்த ரூட்ல போறியா இல்ல இந்த ரூட்ல போறியா இல்ல நடுவில் உன் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு போறியா, கவலையே இல்லை. ஓகே, ஸோ these things are pressure, volume, examples சொல்றேன், temperature, internal energy, so on and so forth. Internal energy, I'll come to that. Okay, just keep it in the back of your mind. அப்புறம் பார்க்கலாம் அதான். And properties which depend on the path. நான் எந்த ரூட்ல போறேன்றது மேட்டர் இருக்கு. அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போறேன். ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நேரா போறேன்னா இல்ல நடுவில் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு போறேன்னா இல்ல பக்கத்துல கடைக்கு போயிட்டு போறேன்னா இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ வேற இந்த மாதிரி வேற ரூட்ல போறேன்னா வேற டைம் எடுக்கும் எனக்கு. கரெக்டா? ஸோ வேற டைம் எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி டைம் இஸ் அ பாத் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு டைம் இஸ் நாட் அ பாத் ஃபங்க்ஷன். தெர்மோடைனமிக்ஸ் we don't care about time. Okay, so like things like heat, work, இந்த மாதிரி things which depend on the path taken to reach from an initial point to the final point. Okay, புரிஞ்சுதா? Okay, yeah, so yeah, it looks like the distance and displacement root concept. Exactly. So physics ஏன் ஃபன்னா இருக்கும்னா, நீங்க you can literally relate everything from to everything. அதனால physics super fun. Okay, okay, zeroth law of thermodynamics. Oh my god, seems so complicated but ரொம்ப simple. In fact, if anything, this is very intuitive. Okay, so இது என்ன சொல்லுதுன்னா, if A and B are in thermal equilibrium. thermal equilibrium என்னன்னா, ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு. இந்த மாதிரி ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு A B. ஸோ இப்போ ரெண்டு டெம்பரேச்சர் சேம், ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்ல, இந்த மாதிரி எந்த திங்ஸுமே இல்லை, இதுக்கும் இதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னா this is called thermal equilibrium. ஓகே, thermal equilibrium. தெர்மல்னா என்ன சொன்னேன், something to do with temperature or heat or something. equilibriumனா it's in a steady state. ஓகே, அது அங்கிறது மாறல. ஓகே, ஸோ தெர்மல் இக்குலிபிரியம்னா டெம்பரேச்சர் ரெண்டுத்துக்கும் மாறல, அதே மாதிரி இருக்கு. ஸோ நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், நத்திங். ஓகே, ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா, இஃப் A and B are in thermal equilibrium and B and C are also in thermal equilibrium, அப்போனா A or C thermal equilibrium இருக்குது. It's just quite obvious. ஓகே, ஸோ A and B thermal equilibrium இருக்கு, B and C thermal equilibrium இருக்குன்னா A and C is also in thermal equilibrium. அவ்வளவுதான், சூப்பர் சிம்பிள். ஓகே, or in other words, if TA equal to TB, that is thermal equilibrium of A and B, and TB equal to TC, thermal equilibrium of B and C, then TA equal to TC. Avladhaan, which is super obvious. Correct? Okay, so this is zeroth law. Zeroth law. Yeah, zero na, it's like quite obvious. Adhaan zero and put it. Anyways, okay, so let's step into some deeper things. Internal energy. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு போன சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கேன், ஒரு பாக்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன், இப்போ இதுல வந்து காத்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னா
as a system இது மொத்தமே வந்து velocity இருக்காது. ஏன்னா இந்த பாக்ஸ்க்கு velocity இருக்காது. ஸோ இந்த சிஸ்டம்க்கு velocity இருக்காது. கரெக்டா? ஸோ ஏன்னா இதோட velocity வெக்டார்ஸ் ஒன்றுத்துக்கு இப்படி இருக்கும், ஒன்றுத்துக்கு இப்படி இருக்கும், ஒன்றுத்துக்கு இப்படி இருக்கும், ஒன்றுத்துக்கு இப்படி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வெக்டார்ஸ் இருக்கும் ஈச் பார்ட்டிகளுக்கு. இந்த எல்லா வெக்டார்ஸையும் ஆட் பண்ணி வந்தோம்னா யூ கெட் 0 வெக்டார். கரெக்டா? நல் வெக்டார். ஸோ ஈவன் தோ இது எல்லாத்துக்குமே வெலாசிட்டி இருக்குன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலுமே அதோட நெட் வெலாசிட்டி 0வா இருக்கு. ஆனா they possess some sort of energy. கரெக்டா? This energy which is inside them, this is called internal energy, like the kinetic energy and like potential energy and mari all things idellame all together are called internal energy denoted by U. Okay, so state or state pathana again this is a property. So state ku U is constant. Okay, U marad, U is a property. Okay, so ஸோ அது உள்ள இருக்க எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அது டினோட் பண்றது தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டர்னல் உள்ள என்ன இருக்குன்றது. ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம ப்ராசஸ் அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னோம். கரெக்டா? ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு போறது இஸ் கால்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ்லயே வந்து we pick out the special ones. The special ones are called like isothermal or adiabatic or isochloric, isobaric. I'll explain one day. So வந்து say நம்ம PV plot. So நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், a point denotes state. கரெக்டா? ஸோ நான் ஒரு ஸ்டேட் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போறேன், ஒரு ஸ்டேட் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போறேன். And if that process is இந்த மாதிரி இருக்கு, or in other words pressure change ஆகல, pressure கான்ஸ்டன்டா இருக்கு, வால்யூம் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த மொத்த ப்ராசஸ்ல. இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து you call it to be isobaric. ஐசோனா சேம், ஐசோனா சேஞ்ச் ஆகலன்ற மாதிரி. ஓகே, ஐசோ இஸ் சேம். பார் உங்களுக்கு வந்து பிரஷரோட யூனிட்லயும் பார்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு தெரியுமா? 10 power 5 pascals equal to 1 bar. ஓகே, ஸோ இப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஐசோபாரிக்னா பிரஷர் சேம் ஆயிருக்கு அப்படின்றது. ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி நான் சொல்றேன், வால்யூம் சேஞ்ச் பண்ண பிரஷர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் சம்திங் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆச்சு இருந்துச்சுன்னா வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகல, பிரஷர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகல, இட் இஸ் கால்ட் ஐசோகோரிக். ஐசோ அகைன் சேஞ்ச் ஆகலன்றது கோரிக். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் தட் கேம், பட் ஐசோகோரிக் நான் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகாதுன்றது. ஓகே, yeah. And isothermal, thermal என்ன சொல்லிருக்கேன், டெம்பரேச்சர் பொறுத்து. கரெக்டா? so temperature iso temperature, so temperature change ஆகல. so a process in which temperature is not changing. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? PV equal to nRT. closed system க்கு n constant, R is a constant. Isothermal na temperature is a constant, so temperature is also a constant in that process, in that curve. So PV equal to constant is the curve. Correct? So all sorts of rectangular hyperbolas, PV equal to constant, it's a rectangular hyperbola. So anything which looks like this, these are all isotherms, whatever. அதே மாதிரி adiabatic அப்படின்னா வந்து ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்ல அப்படின்றது. முன்னாடி பார்த்தோம் adiabatic systems என்னது, systems in which there is no heat transfer between system and surroundings. கரெக்டா? அதே மாதிரி adiabatic process என்னன்னா the process in which heat transfer between system and surroundings does not happen. Okay, in the chapterல we'll be like mostly looking on closed systems only. Okay, so இப்ப பார்த்தனா adiabatic வந்து curve இப்படி இருக்கும், but isothermalக்கு இப்படி இருக்கும். This is the difference. Okay, so the isothermal is a rectangular hyperbola. It's a rectangular hyperbola. இதுக்கு வந்து it does not have a mathematical name. நம்ம physically we just call it adiabatic curves or whatever, isothermal curves or whatever. So yeah, these are four primary processes. Okay,
நம்ம இந்த சாப்டர்ல ஃபுல்லா பார்க்க போறது இந்த 4 ப்ராசஸ் பத்தி தான். There is something else, but we'll get to that later. Okay. Clarity உள்ள மோசமா இருக்கு. Cyclic process. Cyclic process அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஆக்சுவலா சொல்லிட்டேன். நம்ம எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கிறோமோ எந்த பாயிண்ட்ல ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே பாயிண்ட் வந்து முடிச்சேன்னா that is called a cyclic process. Okay. ஸோ நான் இந்த பாயிண்ட்ல ஆரம்பிக்கிறேன் இனிஷியல். இங்க ஆரம்பிச்சு நான் எங்கேயாச்சும் ஊர் போய்கிட்டு திரும்ப இதே இந்த இடத்துல முடியாது. அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேட்டும் ஃபைனல் ஸ்டேட்டும் சேம். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் திஸ் ஹோல் திங் இதுக்கு நடுவில் ஒரு 15 ப்ராசஸ் பண்ணினாலும் பரவாயில்ல. இது ஏல இருந்து பி போயிட்டு சி போயிட்டு டி போயிட்டு இ போயிட்டு ஃபைனலா ஏ வந்தாலுமே இந்த ஏ டு பி டு சி டு டி டு இ டு ஏ பேக் டு ஏ இந்த மொத்த திங் இஸ் டுகெதர் கால்ட் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஓகே, இட்ஸ் டுகெதர் கால்ட் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ். இந்த சைக்ளிக் ப்ராசஸ்ல பார்த்தனா நான் உனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், cyclic integral of the any property is 0. Any property, right? Any property should be 0. Any array. I myself lost count how many times. Anyways, any properties பாத்தீங்கன்னா அதோட cyclic integral in that loop பாத்தீங்கன்னா 0. So more specifically du வந்து 0. ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் internal energy is a ப்ராப்பர்ட்டின்னு. அது எக்ஸாக்டா என்னன்னு மேத்தமேட்டிக்கல் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, so let's try some questions. Okay, in which of the following process heat is neither absorbed nor released? Yes, I've told you this like 100 times by now. Heat release ஆகல அப்படின்னா it is adiabatic. There is no exchange of heat na adiabatic. கண்ண மூட்டை adiabatic போட்டுருங்க. In a process, can the initial and final heat energy be the same? So initial heat energy, final heat energy same ஆ இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. The thing is, heat energy is not actually a property. Correct? It's not actually a property. So ஒரு சைக்கிள்ல போயிட்டு வந்தீங்கன்னா I can't promise you that heat energy here is the same as what it started. It can be, it can also not be. I can't promise you it can be the same heat energy because it's not a property. But அவங்க வந்து இது சைக்கிளிக்கல்ன்ற மாதிரி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. They're just asking if heat energy can be same in a process. And in the word process என்ன போடுவோம், adiabatic process. And there's no heat energy heat change. So obviously you should write answer 4. Okay, I'm just kidding. But yes, it sometimes is, and the process is very adiabatic process. Okay, anyways, in a cyclic process which of these does not stay the same? So cyclic process na enna sollirken ungalku vandu properties change agadu appdi. So temperature, this is a property change agadu, so this is not an answer. Pressure property does not change. Internal energy is a property, so it is also does not change. Heat energy is a property, it is not a property, so heat energy can change. Okay, and by the way guys, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியலன்னா நிறுத்தி திரும்ப சொல்லி கொடுக்க சொல்லு. ஓகே, 10 மணி ஆனாலும் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு தான் போறோம். ஓகே, நடுவில் வேணா பிரேக் ஆன விடுறானா. ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன். நம்ம ஆக்சுவலா ஒர்க்ன்ற கான்செப்ட் வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்போம். ஒர்க் பவர் எனர்ஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். கரெக்டா, ஒர்க்ன்றது என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன்னா force into displacement vector, like force F bar dot S bar or displacement vector, whatever it is. Or நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு continuous like ஒரு differential motion நம்ம நடத்திட்டு போறோம்னா it is integral of F bar dot ds bar அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டா, அதுதான் இங்க. ஸோ நான் சரி ஒரு பிஸ்டன் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு oops, one second guys. Okay, anyways, so say நான் piston எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் piston எடுத்துக்கிறேன். So this is the piston part, and உள்ள வந்து gas இருக்கு. உள்ள வந்து some gas இருக்கு. Okay, why did I do that?
ஸோ உள்ள சம் கேஸ் இருக்கு. ஸோ உள்ள வந்து ப்ரெஷர் P பிளஸ் டெல் P இருக்கு அண்ட் வெளியே வந்து ப்ரெஷர் P இருக்கு. இந்த P பிளஸ் டெல் P இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், சரி சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சுக்கோங்க. இந்த பிஸ்டன் வந்து வெளியே புஷ் பண்ண பார்க்கும் கரெக்டா, ஏன்னா இங்க எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் இருக்கு, ஸோ அங்க கம்மி ப்ரெஷர் இருக்கு. இந்த டிஸ்க் மேல இருந்து திஸ் அப்ளைஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் P பிளஸ் டெல் P டைம்ஸ் A ப்ரெஷர் டைம்ஸ் ஏரியா. அண்ட் இந்த டிஸ்க் மேல சரௌண்டிங்ஸ் எவ்வளவு ப்ரெஷர் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது, P டைம்ஸ் ஏரியா கரெக்டா. ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ், ஏன்னா இது வந்து அவுட்வர்ட்ஸ் தருது வெளியே ஃபோர்ஸ் அண்ட் இது வந்து இன்வெர்ட்ஸ் தருது ஃபோர்ஸ் கரெக்டா. ஸோ அப்போ ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். எஸ், ரெண்டு டிஃபரன்ஸ்னா PA அண்ட் PA கெட்ஸ் கேன்சல். ஸோ உங்களுக்கு வந்து A இன்டு டெல் P தான் வந்து is the force experienced by this கரெக்டா. ஸோ இப்போ this thingy because of இப்போ இந்த ப்ரெஷர்னால this moves by small amount கரெக்டா. this moves by small amount, this moves by say small amount delta x. delta x க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், இங்க பிரஷர் வந்து குறையும், ஏன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பிரஷர் குறையணும், PV equal to nRT தான். ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு பிரஷர் குறையணும் கரெக்டா. ஸோ பிரஷர் குறையணும். ஸோ நீங்க தள்ளும் போது பிரஷர் குறையும். சே இட்ஸ் ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ். ஸோ ப்ரெஷர் குறையும். ஸோ குறையும் போது அட் சம் பாயிண்ட் இங்க உள்ள இருக்க ப்ரெஷரும் வெளியே இருக்க ப்ரெஷரும் சேமா மாறிடும் கரெக்டா. ஸோ உள்ள இருக்க ப்ரெஷர் வெளியே ப்ரெஷர் சேம் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட்ல வந்து this is no longer moving. ஸோ அந்த பாயிண்ட் சே இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, that is a distance delta x. So and I'm taking delta V to be A delta x. Okay. So what is the force I applied? What is the force it's experiencing? A into delta P. And what displacement does it move? Delta x. So appo wait. Yeah. So appo வந்து the work done by the system is force which is delta P into A times the displacement which is delta x. And what do I know? A into delta x is delta V. So this just becomes delta PV. Correct? Okay. Some person is calling me. Oops. Okay, anyways. Yeah. So அதுவே வந்து so or in other words work done can be written as P delta V. So like இது ஆக்சுவலா NCERT ல சூப்பரா டெரைவ் பண்ணிருப்பாங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து work done வந்து மைனஸ் P delta V அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க. ஓகே, நீங்க பாத்திருக்கீங்க எங்க ஊர்ல P எக்ஸ்டர்னல் அதுவும். ஓகே, சோ இது ஏன் அப்படி வருதுன்னா, ஏன் பிசிக்ஸ்க்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் அப்படி ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிசிக்ஸ்ல கெமிஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா ஆல் வி கேர் அபவுட் இஸ் தி சிஸ்டம். ஓகே, சோ இப்போ என்ன ஆகுனா, இந்த சிஸ்டமுக்குள்ள நான் ஹீட் போட்டேன்னா அப்போ வந்து ஒர்க் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு இது கெமிஸ்ட்ரியில. ஆனா பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் சம் ஒர்க் வித் ஆக்சுவலி வந்து எனர்ஜி நான் வெளியே ரிலீஸ் பண்ணணும். ஓகே, அது வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஒர்க்கை அப்படின்றதுனால நான் ஒர்க் டன் எதுக்கு பாசிட்டிவ் சொல்லுவேன்னா, ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் ஆன் டு த சரௌண்டிங்ஸ் வந்து நான் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவேன். ஆனா அதுவே கெமிஸ்ட்ரியில பார்த்தனா அதாவது ஆப்போசிட் சைட்ல சொல்லுவேன் கரெக்டா. நெகட்டிவ்னு சொன்னா ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் டு த சரௌண்டிங்ஸ், தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி. ஆனா if work is done by the system onto surroundings na work is positive in physics. This is what we care about. Positive work na work is done by the system. Okay, work is done by the system, by the system na positive. Okay, negative na for or onto the system. Okay, நான் ஒர்க் பண்றேன், சரௌண்டிங்ஸ் ஒர்க் பண்ணி நான் இது சிஸ்டம்க்கு வந்து பண்றேன் ஒரு ஒர்க், நான் சிஸ்டம் மேல தரேன். அதாவது பிஸ்டன் வந்து
அதுவாக வெளியே வராம நான் புஷ் பண்றேன், இப்படி கீழே புஷ் பண்றேன். ஸோ இந்த கேஸ்ல சரௌண்டிங்ஸ் இஸ் டூயிங் ஒர்க் ஆன் டு த சிஸ்டம், கரெக்டா? ஸோ திஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் இஸ் நெகட்டிவ் அக்கார்டிங் டு பிசிக்ஸ். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ அதுதான் ஒர்க். ஓகே, ஸோ ஒர்க்ன்றது என்னது? P into delta V. This is work. Okay, or more specifically நான் ஒரு infinitesimal process பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், அதாவது குட்டி 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 குட்டியா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், டிஃபரன்ஷியல் மோஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா dw is pdv, or in other words w is integral of dw is just integral of pdv from initial state to final state. Clear? Okay, so நம்ம process already வந்து நம்ம 4 specific types of processes பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? Adiabatic, Isothermal, Isobaric and Isochoric. இந்த மாதிரி 4 specific type of process பார்த்தோம். ஆனா any general process can be categorized into two parts. Okay, என்னன்னா one is called reversible process. Yeah, okay. Reversible process and another is called irreversible process. Reversible process, as the name suggests, நீ ஏல இருந்து பி போக முடியும்னா உன்னால பி இருந்து ஏவும் வர முடியும். எதுவுமே பண்ணாம உன்னால பி இருந்து ஏ வர அதே பாத்துல. ஸோ ஏல இருந்து பிக்கு நான் இந்த பாத்துல போயிட்டு வரேன். ஓகே, அப்படின்னா என்னால பில இருந்து ஏக்கு திரும்ப அதே பாத்துல போக முடியும். திஸ் இஸ் ரிவர்சிபிள். இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு நடக்கணும்னா நீ என்ன பண்ணணும்னா ஏல இருந்து பிக்கு போறது குட்டி குட்டி இன்ஃபினிட்டெசிமல் ப்ராசஸ், குட்டி குட்டி குட்டியா இங்க இருந்து இங்க, 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 அந்த மாதிரி குட்டி 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 குட்டியா நீ இன்ஃபினைட் டைம்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்ப. ஸோ அப்படிதான் ஏல இருந்து பி ரீச் ஆகும், கரெக்டா? ஸோ அப்ப ரிவர்சபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு உடனே என்ன தோணும்னா கால்குலஸ் சொல்லணும். நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் லைக் டிஸ்டன்சஸ் மூவ் ஆகுது, பட் இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் பண்றோம். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இன்டிகிரேட் பண்ணணும் somehow or the other. ஓகே, ஸோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் உனக்கு அதான் தோணும். irreversible processனா உனக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் இல்லாம டிராஸ்டிக் அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் போகும்போது திரும்ப சம் எக்ஸ்டர்னலா நீ திரும்ப மேட்ச் பண்ணாதான் பில இருந்து திரும்ப ஏக்கு போ, ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு கொண்டு போக முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ் நீ இந்த மாதிரி வெளியே இருக்கிற இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல இப்படி இருக்கிற என்ன ஆகும்? தானா உருகிடும். இப்போ அப்படியே உருகுது வந்து தட்ஸ் அ ப்ராசஸ், கரெக்டா? ஐஸ் உருகிறது இஸ் அ ப்ராசஸ். ஒரு ஸ்டேட் சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்து லிக்விட் ஸ்டேட் வருது, கரெக்டா? இப்போ இந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாற திரும்ப சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு அப்படியே மாற முடியுமா? திரும்ப ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போட்டு மாத்த முடியாது ஐஸா, ஆனா அதுவே தானா மாறுமா? மாத்த முடியாது, கரெக்டா? திங்ஸ் எல்லாம் irreversible ப்ராசஸ். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும், நெகட்டிவ் இன் டிகிரி செல்சியஸ், ஆர் கெல்வின்ல சொன்னா இஸ் less than 273 Kelvin இருக்கும். வெளி டெம்பரேச்சர் பார்த்தனா is far greater than 273 Kelvin. இப்போ அதுவே வந்து நான் ரிவர்சிபிளா மெல்ட் பண்ண பாக்குறேன் அப்படின்னு பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, which is not possible in real life, but we like to take ideal things. நீங்க என்ன பண்ணனா சே டெம்பரேச்சர் T ல இருக்குனா இது ஒரு சம் T plus del T வச்சுப்பேன், லைக் T plus dt வச்சுப்பேன். ஸோ என்ன ஆகுது? ஒரு டிஃபரன்ஷியல் சேஞ்ச் தான் இருக்கு. டிஃபரன்ஷியல் சேஞ்ச் தான் இது மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ when this reach T plus dt, this will reach T plus dt at some point. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த say T plus dt வந்து say like T dash. So T dash இதுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுவேன்? T dash plus dt dash டெம்பரேச்சர் மாத்து. So whenever this reaches some temperature, அதோட கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு, டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. Okay, this is reversible process. புரியுதா? Okay, so it's like we are edging it. ஏய் நீங்க வேறயா நான் தள்ளி நிக்கிறேன்டா அப்படின்ற மாதிரி. Anyways, so enthalpy. Now already நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்பீங்க enthalpy. நான் tell again. So enthalpy has to do something with heat energy. Okay,
So enthalpy is like ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பார்ட்டிகல் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க. இந்த சிஸ்டம்குள்ள எவ்வளவு எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி ஸ்டோர் இருக்கு அப்படின்றது. ஓகே, தட் இஸ் enthalpy. இப்போ வந்து technically speaking, even I myself am a system. I also have some heat. Technically speaking, even this bottle is a system. Even this has some heat in it. நான் ஏசி கீழே வைக்கிறேன் இல்லை ஐஸ் கட்டியா வைக்கிறேன் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல, இட் ஹஸ் சம் ஹீட் ஆர் தி அதர். எப்போ ஹீட் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கும்னா ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ஒன்லி ஜீரோ அட் அப்சல்யூட் ஜீரோ. அப்சல்யூட் ஜீரோ. ஓகே, அப்சல்யூட் ஜீரோனா 0 Kelvin, 0 degree Celsius, 0 Kelvin, and this is not achievable. You become it's just physically not achievable. Okay. Okay. So only on the point la pathana heat energy is zero. So enthalpy is the amount of energy possessed by the system. Heat energy possessed by the system. So upon our process pandrona, this enthalpy also changes. Correct? So this H is given by U plus PV. So obviously delta H should be delta U plus delta of PV, the product or difference. Delta PV that is not delta P delta V. Delta of PV is not equal to delta P times delta V. These are two different things. Okay. Delta PV is the change in, it's like P1 V1 minus P2 V2 on the other end actually. So இது ரெண்டு தூரம் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இல்லப்பா என்கிட்ட யா அண்ட் ஒன் மோர் ஸ்பெசிஃபிக் திங் அட் இப்போ வந்து டெல்டா ஹெச் இருக்குல்ல, டெல்டா ஹெச் ஆக்சுவலாக என்னவா மாறிடும்னா இட் பிகம்ஸ் த ஹீட் அப்சர்வ்ட் ஆர் ரிலீஸ் பை சிஸ்டம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஸோ நீ ஒரு ப்ராசஸ் கொண்டு போகிறது ஒரு ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா டெல்டா ஹெச்சும் நீ கொடுக்குற ஹீட் which is denoted by Q actually இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, ஸோ சிஸ்டம்க்கு வந்து நீ ஹீட் கொடுத்தனா Q is பாசிட்டிவ், ஸோ சிஸ்டம்ல ஹீட் எடுத்தனா தட் இஸ் Q is நெகட்டிவ். ஓகே, அண்ட் ஸோ டெல்டா எனர்ஜி, ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஃபார் ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் அண்ட் ஐசோபாரிக் ப்ராசஸஸ் ஒன்லி. ஓகே, யா ஸோ எஸ் இந்த கீழே விடல. சோ இந்த நான் இன்டர்னல் எனர்ஜி சொன்னேன் அண்ட் என்தால்பி இந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் சொன்னேன். இது எப்படி டிஃபைன் பண்றது, இது எப்படி யூஸ் பண்றது, மேத்தமெட்டிக்கலா இது எப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்றது திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ டெல்டா யூஸ் ஆக்சுவலி NCV டெல்டா டி. சிவி அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், இட்ஸ் இப்போ நான் ஒரு லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ கேன் ஸ்பெசிஃபிகலி சே வாட் இஸ் த second guys. So ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன், எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தா இது எவாபரேட் ஆகும், எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தா இந்த இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகும். சரி வந்து இது ஒரு 10 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு, 10 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு, இது ஒரு 30 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாத்திரம் அப்படின்னா எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி எனக்கு தேவைப்படும் அதான் நான் சொல்ல முடியும். கரெக்டா? இப்ப அதுவே காத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ வந்து தண்ணி பார்த்தோம்னா இட் ஹாஸ் வெறும் இட் இஸ் ஸ்டக் வித் திஸ் வால்யூம். ஓகே, நீ இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு மாத்தினாலும் வால்யூம் டேக்கன் பை த பை த வாட்டர் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே த சேம். ஆனா அதுவே நீ கேஸ்க்கு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, கேஸ்க்கு வந்து எந்த கண்டெய்னர் போட்டு அந்த வால்யூம் எடுத்துக்கோங்க. கரெக்டா? ஸோ அப்போ இதுக்கு வால்யூமும் ஒரு சேஞ்சிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ப்ரெஷரும் ஒரு சேஞ்சிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, விச் இஸ் நாட் த கேஸ் ஃபார் வாட்டர். கரெக்டா? ஸோ நீ வால்யூம் சேஞ்ச் பண்ணி ஹீட் லைக் வால்யூம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஹீட் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ என்ன ஆகும்னா திஸ் இந்த கேஸ்ல அதாவது வால்யூம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு யூ ஆர் சீயிங் ஹவு மச் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் இருக்கு அப்படின்றது. தட் இன் தட் கேஸ்ல பார்த்தோம்னா டெல்டா யூஸ் NCV டெல்டா, சாரி அந்த கேஸ்ல பார்த்தோம்னா ஹீட் ரெக்வயர்ட் இஸ் given by MCV delta T. NCV delta T, or like CV ன்றது specific heat capacity. Specific heat capacity என்ன சொன்னேன், C தான் heat capacity னா, and I want to increase it by எப்படா clockல வந்துச்சு, anyway, so heat required to increase it by unit degree Celsius. Okay,
So or in other words, the heat required, like say நீ வந்து delta T temperature நீ சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சனா உனக்கு என்ன ஹீட் தேவை அப்படின்றதுதான் C. ஓகே, ஸோ வால்யூம் நீ ஒரு கேஸுக்கு பார்த்தனா வால்யூம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தனா this is called heat capacity. This is not specific heat capacity, heat capacity. This into C is called as specific heat capacity. Now give me a moment. Okay, this is called heat capacity. N into C, small c or S or whatever, how they denote it. நிறைய denotations இருக்கும். NCERT லே different denotation தான் கொடுத்திருப்பாங்க. Small c, capital C. Okay, the small c பாத்தீங்கன்னா it is called specific heat capacity. Okay, and capital C, which is product of small specific heat capacity, molar specific heat capacity more specifically, into number of moles. Okay, again specific as I'm using a lot of specific. This I should call this molar specific heat capacity. This is mass base per. Okay, m s delta T, where s is specific heat capacity per unit volume, sorry, unit mass or something like that. So நான் moles ல சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ நான் n யூஸ் பண்ணுவேன். கரெக்டா n யூஸ் பண்ணனா I use C. denotations எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, புக்கு மாறும். நீட்டுக்கும் denotations பேச தேவையில்லை. ஓகே, so you should just know what everything is. நீட்டுக்கும் சரி ஜேஇக்கும் சரி, you can use your own denotations. ஏன்னா உங்க புக்கை பிடிங்கி பார்க்க மாட்டாங்க நீ என்ன கால்குலேஷன் பண்ணிருக்கு. ஓகே, அண்ட் அதுவே போர்ட்ஸ்க்கு பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீ என்ன நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நீ கீழே எழுதிக்கோ this is specific heat capacity, this is that temperature, this is internal energy, whatever or what not, கீழே வேணா எழுதிக்கோ நீ, unless you are following NCERT denotations. So yeah, back to where we were. CV is molar specific heat capacity at constant volume. Molar na enna sonna moles per unit mole. Molar specific heat capacity. So heat required to change it, this is Q, to change it by a different temperature difference of delta T per unit mole. So another Q by Q by this thingy is called CV. இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக். நான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல பண்ணனா this is கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல கொடுக்கிற ஹீட், this actually is delta U if it's constant volume. அது ஏன் நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். Okay, so this is called specific heat capacity, molar specific heat capacity at constant volume. நான் சொல்ல மாட்டேங்க. Okay, இப்போ அதுவே நான் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்க்கு சொன்னேன், அதுவே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல ஹீட் பம்ப் பண்ணேன். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா நான் அட்மாஸ்பியருக்கு ஓப்பன்ல வச்சுட்டு நான் ஹீட் பண்றேன். இப்போ அட்மாஸ்பியருக்கு ஓப்பன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தானே இருக்கும். கரெக்டா? அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தானே இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸ்ல பார்த்தா ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட்ன்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால these things இப்போ வந்து Q NCP delta T, whatever the denotation is. Cp is molar specific heat capacity at constant pressure. Okay, and this is delta H. Okay, this is delta H. So delta is the heat na sonala. Cp is molar specific heat capacity at constant pressure. Okay, so நீங்க தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி ஒரு சாப்டர் படிச்சிருப்பீங்க கெமிஸ்ட்ரியில, ஞாபகம் இருக்கும் இல்ல? தெர்மோடைனமிக்ஸ்குள்ளேயே ஒரு சப் சாப்டர்ன்ற மாதிரி இது. அது ஏன் நம்ம வந்து என்தால்பிஸ் தான் ஒரு என்தால்பி இதான் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ்வலா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன், என்தால்பி ஆஃப் வாட் நாட், வாட் ஃபோர்த், அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் ஏன் என்தால்பி யூஸ் பண்றோம், ஏன் ஹீட் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஜென்ரலா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஏன்னா we use conical flasks, test tubes, what not. இந்த மாதிரி things எல்லாமே it is open to atmosphere. These are all open to atmosphere. Open to atmosphere, they should have constant pressure. They are experiencing constant pressure. So constant pressure, delta H is equal to delta Q. So that's why we are using always enthalpies. Okay, instead of
saying specifically heat because enthalpy sounds cooler. Okay, put the guys. Okay, fine. Okay, so இப்போ CP CV ரெண்டு things பார்த்தோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா CP minus CV equal to R. இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ரிலேஷன். ஓகே, CP minus CV equal to R for ideal gases of course. So CP-ன்றது நான் சொல்லியிருக்கேன் molar specific heat capacity at constant pressure. CV-ன்றது molar specific heat capacity at constant volume. R-ன்றது is just universal gas constant. Correct? So CP minus CV equal to R. This is very important. இதுக்கு proof NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க actually. It goes something like constant volume நீங்க ஒரு process பண்றீங்கன்னா we saw delta H is equal to delta U plus delta PV. Correct? So constant volume நீங்க process பண்றனா volume does not change. So this just becomes V delta P. Okay. Wait, am I supposed to do a constant pressure? Something. Yeah, I was supposed to do it in constant pressure. Correct. Constant pressure la work process பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Constant pressure la பண்ணனா P na வெளிய எடுத்தலாம். P is a constant. So delta P becomes P delta V. Correct? And constant pressure la என்ன சொல்லிருக்கேன்? Delta H is same as heat Q. So this becomes NCP delta T is equal to NCV delta T plus P delta V ன்றது வந்து I know PV equal to nRT. Correct? So state 1 and state 2 போறோம், but pressure is constant. So delta of this should be delta of this. Correct? But I know N and R are constants. P is also a constant. எல்லாமே வெளிய எடுத்துலாம். போ P delta V equal to NR delta T. Correct? So I can rewrite P delta V and I can rewrite to be NR delta T. So delta T electrically common, I can cancel it out. N electrically common, I can cancel it out. So Cp is equal to Cv plus R. So either which I can say Cp minus Cv equal to R. Okay. Okay. So moving on. இன்னொரு திங், இப்போ இந்த சிபிக்கும் சிவிக்கும் ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. இப்போ இன்னொரு ரிலேஷன் வந்து காமா அப்படின்னு சொல்றோம். காமா. ஓகே, திஸ் காமா இஸ் கால்ட் adiabatic index. இஸ் ஆக்சுவலி ரேஷியோ பிட்வீன் சிபி அண்ட் சிவி. ஓகே, ஆனா we know Cp is always greater than Cv. Cp is Cv plus R. R is positive constant. Cp is always greater than Cv. Okay, so gamma is always going to be greater than 1. You know, Cp is greater, numerator is greater than denominator. So gamma is always going to be greater than 1. Okay, so இது ரெண்டுத்தையும் இந்த gamma and R actually நீ வந்து Cp Cv எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்து ட்ரை பண்ணா Cv is given by R by gamma minus 1. And எனக்கு என்ன தெரியும்? Cv into gamma is Cp. So let's multiply gamma into that. I get this. Cp is gamma R by gamma minus 1. Okay. புரிஞ்சுதா guys? Okay. So finally, zeroth law of thermodynamics பார்த்தோம். இப்போ first law பார்க்கலாம். Okay. First law of thermodynamics என்ன சொல்லுதுன்னா delta U is equal to Q minus W, or in other words, Q is equal to delta U plus W. Again, நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில பார்த்திருப்பீங்க, இது வந்து Q plus W இருக்கும், இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும். But that is because of நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒர்க் டனுக்கு வந்து அங்க சைன் டினோட்டேஷன்ஸ் மாத்தி போட்டுருக்கோம். அங்க வந்து இங்க பாசிட்டிவ் ஒர்க்னு சொல்றது அங்க கெமிஸ்ட்ரி நெகட்டிவ் ஒர்க்னு சொல்லுவோம், இங்க நெகட்டிவ் ஒர்க்ன்றது அங்க பாசிட்டிவ் ஒர்க்னு சொல்லுவோம். That's why the discrepancy of the sign. Okay, so nothing. Adala discrepancy of sign, so adala this thing. Okay. And again, இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டனா, so ஒரு சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் என்னவா இருக்கணும், நீ எவ்வளவு சேஞ்ச் அதுக்கு பண்றேன்றது, நீ என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும், ஹீட் தரலாம், இல்ல அது மேல ஒர்க் கொஞ்சம் பண்ணலாம். ஓகே,
ஸோ அதுக்கு ஹீட் தரலாம் இல்லை ஆர் எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ நீ அதுக்கு ஹீட் தந்தா என்ன ஆகும்? Q is பாசிட்டிவ், ஸோ பிளஸ் Q போட்டிருக்கேன். அதுவே நீ அதுக்கு மேல ஒர்க் பண்ற என்ன? ஒர்க் இஸ் நெகட்டிவ், ஸோ மைனஸ் சைன் போட்டிருக்கேன். அது கெமிஸ்ட்ரிக்கு பார்த்தா அங்கே பிளஸ் இருக்கும், அதனாலதான். ஓகே, ஸோ Q minus W should be delta U. But W is work done. And Q is heat supplied. Okay, so delta U equal to Q minus W, or Q is equal to delta U plus W. This is the equation க்கு பேர் தான் first law of thermodynamics. நம்ம actually என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க? எனர்ஜி வந்து இங்க லூஸ் ஆகும்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So this is based on the conservation of energy, law of conservation of energy. Okay, so yeah, so fine, there's nothing much to say on this. So on the whole equation ரொம்ப முக்கியம். Q is equal to delta U plus W. Okay, anyways, two gases A and B are filled with same pressure in separate cylinders with movable pistons of radii RA and RB. So ஒரு piston இருக்கு, அதோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தோம்னா RA. அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு, இதோட ரேடியஸ் பார்த்தோம்னா RB, or RA and RB are not equal. Okay, so இப்போ வந்து நீ கொஞ்சம் ஹீட் சப்ளை பண்ற, சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெண்டுக்கும் சப்ளை பண்ற. பண்ணனா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்றான்னா, ஒன்னு மூவ்ஸ் பை 16 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஏன் அப்படி மூவ் ஆகும்னா, ஹீட் சப்ளை பண்ணனா என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா? ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா this system has higher pressure than surroundings, so it tries to push the piston. Correcta? It tries to push the piston, or in other words, இப்போ நம்ம ஹீட் தரும்போது Q is positive. கரெக்டா? so நான் ஹீட் சப்ளை பண்ணும்போது the system is doing some sort of work. It is doing some sort of work. ஏன்னா Q is equal to delta U plus W. So some of the heat I supply is changing into work. So it's changing into work, and it expands. Work is P delta V. Correct? So delta V positive na, it is expanding. So work is positive na, it is expanding. Correct? Pressure can't be negative, obviously. So yeah, anyways, so na heat supply பண்றேன்னா I am expecting some sort of expansion to happen. So இப்போ அவங்க கொடுத்திருக்காங்க கீழே போடணும் கொடுத்திருக்காங்க. anyways, so அவங்க கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் கொடுத்திருக்காங்க. so after it expands, it attains a state where pressure becomes same as initial pressure. okay, so இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா I know ரெண்டுத்துக்கும் ஆக்சுவலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லலாம். ஓகே, Q is equal to delta U A plus work done by A. Q ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான். Q is equal to B plus work done by B. So இப்போ எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கானா, if change in internal energy is same அப்படி கொடுத்துட்டான். So delta UA equal to delta UB. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம், or ரெண்டு ஈக்குவேஷன் செப்பரேட் பண்ணலாம். It's quite obvious that work done by A should be equal to work done by B. Correct? And what is work done by A for a reversible process? Actually, I did not actually mention that. Yeah, a reversible process. I forgot to tell about that. Tell about that actually. So work done in each case. Okay, a reversible process அப்படினா என்ன சொல்லிருக்கேனா, we have to see things. நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ ஒர்க் டன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, இன்டிகிரல் ஆஃப் dw. திஸ் இஸ் த நெட்வொர்க். இப்படிதான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். சரி, நான் ஒரு ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆர்டினரி வித் பிரஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஐ நோ ஒர்க் டன் இஸ் ஜஸ்ட் PdV. எஸ், ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ், pressure is constant. If I just want to integrate this pressure, I can take a constant out of integral. So it just becomes integral P dV.
or P integral dV. And this is just change in pressure from V1 to V2. So this is P delta V. So for isobaric, work done is just P delta V. Okay. For the isochloric dV is 0. So I don't care about the integral is always 0. So isochloric work done is always 0 because I'm just doing integral 0, which is 0. Purishda. Okay, so if isothermal isothermal integral PdV. Isothermal temperature is constant or product of P and V is constant, which is actually nRT. This is a constant isothermal process. But P varies with V. Now V change panna, P is also changing. Every I know P is P equal to nRT by V. So P varies as V varies. Correct? So I can't. P is a function of V, so I can't just take it out of the integral. I have to do some sort of shenanigans with P. I have to write P in terms of V. I just did. So I just do integral nRT dV by V. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் isothermal process or temperature is constant, N and R are constant because it's a closed system. So this just becomes integral nRT will have to down dV by V. And integral dx by x is log x or ln x, actually natural log. Integral going from V1 to V2, or in other words, I just write V2 by V. Sila books log terms which is nRT log V2 by V1. Log would log where things. This is natural log. You got a base 10, you got a base E, okay, into 2.303. 2.303 ஏன் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ln ல இருந்து log கன்வெர்ட் பண்ணும்போது வருது. ஓகே, log 10 base E ஓட வேல்யூ தான் இது 2.303. ஓகேயா, புரிஞ்சுதா? So these are work done, reversible work done in all processes. But the irreversible இருக்கும் அப்படின்னா irreversible there is no infinitesimal change, there is a direct change. அப்படின்னா எல்லா கேஸ்லயும் P external delta V தான். P irreversible, sorry, work done irreversible is always P external delta V. Okay, yeah. ஏன் P external சொல்ற P internal சொல்லன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க பிரஷர் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். கரெக்டா, A ல இருந்து B போகணும்னா இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு பிரஷர் இருக்கு, இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு பிரஷர் இருக்கு. ஏன்னா இது வேற வேற ஸ்டேட்ஸ், வேற ஸ்டேட்ல இருக்குது. கரெக்டா, வேற ஸ்டேட்னா தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஓகே, வேற வேற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட். கரெக்டா, ஸோ வேற வேற ப்ரெஷர்ல இருக்கலாம். ஸோ யா, ஸோ ப்ரெஷர் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் சேஞ்சிங். பட் irreversible we don't care about what is inside, we just give something outside, P external. நான் வந்து இந்த வெளியே இருக்க ப்ரெஷருக்கு நீ எப்படியாச்சும் வந்து வரேன், கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறேன். As I said, like ice cube வெளியே வைக்கிற மாதிரி உள்ள இருக்க டெம்பரேச்சர் பத்தி it is varying with time, but I don't care. நான் வெளியே இருக்க டெம்பரேச்சர் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் தான் மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அப்படின்னு சொல்லிட்டானா I'm fixing some external thingy. So P external to delta V is the work done. Okay. Okay. So this is work done for irreversible process. Always நீ என்ன ப்ராசஸ் தான்
isobaric எடுத்தாலும் சரி isochloric எடுத்தாலும் சரி what not and what for. Who is spam calling me, bro? Anyways, yeah, so back to where we were. அவங்க reversible process க்கு தான் கேட்டோம். reversible process under constant pressure கேக்குறாங்க. reversible process under constant pressure க்கு என்ன சொல்லிருக்கேன்? P delta V. This is the work done. கரெக்ட்டா? So நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? work done by A and work done by B is both same. கரெக்ட்டா? So work done by and உனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல? pressure ரெண்டுமே சேம் கொடுத்திருக்காங்க. So pressures are also same. So work done by A, which is PA delta VA, this should be equal to PB delta VB, and pressures are same கொடுத்திருக்கான். And change in volume ன்றது என்னது? Area is constant. In cylinders, areas are constant. So area of A and into the displacement it moves, this should be equal to area of B into distance it moves. Correcta? So இப்போ distance it moves வந்து என்ன கொடுத்திருக்கான்? A moves by 16 centimeters, B moves by 9 centimeters. So A என்றது என்னது? It's pi r square. ஏன்னா the cylinder ஓட area of cross section is a circle. So pi RA square into XA into 16 centimeters. This should be equal to pi RB square into 9. Correcta? So pi and pi cancels out. Either you can say RA by RB whole square is 9 by 16, or RA by RB is the square root of this. So this implies RA by RB equal to 3 by 4. Okay, RA by RB then 3 by 4. So answer is C, sorry, D. Clear? Okay, so that was the answer. எல்லாமே erase பண்ணிட்டு அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. as doubts இருக்கா guys? doubts இருந்தா பாஸ் பண்ணி கேளுங்க. என்னைய பாஸ் பண்ணா வீடியோவை பாஸ் பண்ணாத, என்னைய நிறுத்தி கேளு. ஓகே, சோ முதல் क्वेश्चन போட்டாச்சு. அடுத்த क्वेश्चन ரெண்டாவது क्वेश्चन. when a system is moved from a state A to state B along a path ACB. So in the diagram நான் கொடுத்திருக்கேன் क्वेश्चनக்கு. So a state A ல இருந்து state B along path ACB. So இந்த pathல இப்படி போகுது. It is discovered that the system absorbs 200 joules of heat. So Q A to A ல இருந்து C ல இருந்து B வரைக்கும் போனா it is 200 joules observe பண்ணிருக்கு. So it is positive. Okay, and performs 80 joules of work. So work from A to B to A to C to B is 80 joules. Performs கொடுத்திருக்காங்க, performs it is positive. Okay, along the path ADB, இந்த pathல போகும்போது heat absorbed is 144 joules. So QA through D through B is 144 joules. Plus or minus observe பண்ணிருக்கு சொல்லிருக்காங்க. So it is again plus. Okay, and the work done along the path இங்க என்ன கேக்குறேன்? கரெக்ட்டா? So I know delta U is a property, like internal energy is a property. So it only depends on initial and final part. Correct? So A ல இருந்து B போகும்போது நான் எந்த பாத் எடுத்து போனாலும் delta U should be same, because U is a what do you say, intrinsic property, state function. Correct? But heat and work done is a path function. Internal energy is a state function. It only depends on initial and final parts. Correct? So yeah, it depends on only initial and final points, and it is independent of path taken. So delta U from A to B, no matter what path I take, is a constant, which is Q from A through C through B minus work done from A through C through B.
கரெக்டா? பை thermodynamics first law. நான் இங்க இருந்து இங்க போகும்போது, so this is 200 minus 80, which is 120 joules. So that I use this. But I also know ADB in the process la ponena, it should be QA through D through B minus work done from A through D through B. இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, இது நம்மளுக்கு தெரியும், which is 144 joules, and இதுதான் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் 120 joules. So அப்போ work done is 120 minus 140. இதோட நெகட்டிவ் சைன், ஏன்னா that's minus W here, so which is 20 joules. If I know my maths, இல்ல, I don't know my maths. 140, I'm blind. So this is 24. Okay, so option B, 24. புரிஞ்சுதா guys? Okay. So long class இருக்கு, we'll take a small 10-minute break and we'll continue. Okay, திரும்ப 7:30 நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் முடிச்சதுக்கு செகண்ட் லா மட்டும் தான் இருக்கு, வெரி ஈஸி திங்ஸ் தான். ஸோ ஒரு 10 minutes கழிச்சு நம்ம we'll continue. Okay, okay, so we'll take a break.
Okay, so we are back from break. இருக்கீங்களா இன்னும் இல்ல போயாச்சா? Is anybody there? Okay, anyways, we'll go to the topics. Okay, entropy. Okay, இப்போ வரைக்கும் நிறைய things பார்த்திருக்கோம், like enthalpy and internal energy, so on and so on and so on. So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புது டாபிக் தான் வந்து entropy. Entropyன்றது இஸ் லைக் டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ், எவ்வளவு ரேண்டமா ஒரு எவ்வளவு டிஸார்டரா இருக்க முடியும், அதை பொறுத்து அதுதான் என்ட்ரோபி. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி காத்து இப்படி லைக் தண்ணி இப்படி வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை அப்படி வச்சிருந்தேன்னா these liquid particles are free to move from here and there and here and there. இப்போ அதை நீ ஃப்ரீஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி ஐஸ் கட்டியா மாத்துற. இப்படி மாத்திட்டேன்னா என்ன ஆகும்னா these particles can no longer like freely move around. கரெக்டா? these water particles can no longer freely move around inside the system. ஆனா சோ அதனால இது என்ன சொல்றோம்னா லைக் இதுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இன்னும் கம்மி. கரெக்டா? ஸோ லைக் இப்போ இன்னும் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மோர் ஆர்டர், அது அந்த மாதிரி தான் இருக்க முடியுன்ற மாதிரி. இட்ஸ் நோ லாங்கர் கும்பல்ல கோவிதான்ற மாதிரி போகாது. ஓகே, ஸோ இப்போ அதுவே இவாபரேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ, இவாபரேட் பண்ணா இது எல்லாமே காத்தா மாதிரி. கரெக்டா? இப்போ காத்தா மாறிடுச்சுன்னா இட்ஸ் கோன் மிக்ஸ் அரவுண்ட் வித் லிட்டரலி எவ்ரிதிங் அண்ட் லைக் நிறைய ஃப்ரீ திங்ஸ் நடக்கும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ இது ஏரா இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இது ஏரோட கலந்ததுனால இட் இஸ் மோர் ஃப்ரீ, இட்ஸ் மோர் ரேண்டம். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஸோ மோர் ரேண்டம் இருக்கு, ஸோ மோர் என்ட்ரோபி. ஸோ டெல்டா இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஃபார் மோர் ரேண்டம். கரெக்டா? ஸோ இது ஆக்சுவலா இதோட ஃபார்முலா என்னன்னா டெல்டா எஸ் இஸ் Q by T. ஓகே, where Q is heat supplied, where Q is positive, blah 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 blah. So or in other words, simply நீ இது பார்த்து என்ன சொல்ல முடியும்னா whenever you're supplying heat, randomness is increasing for gases. This is for gases. Randomness is always increasing. Okay, so for gases heat supply பண்ணனா என்ன ஆகும்னா temperature increase ஆகும். These things will have more internal energy. More internal energy, more kinetic energy, more velocity. So more velocity, they're trying to move around faster and faster around each other. So there's more and more randomness. Okay, so அதனால delta S is greater and vice versa. நீ heat அந்த எடுத்தனா delta S should be less. That is lesser randomness. Okay, so இது நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டனா அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிலேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வேஸ்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐசென்ட்ரோபிக்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு which is also known as adiabatic process. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து delta is obviously 0 ஏன்னா Q is 0. Q is 0 னா delta S should be 0. Delta S should be 0. Delta S 0 னா S should be constant. So S is constant னா என்னது? ஐசென்ட்ரோபிக். என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஐசோனா என்ன? ஐசோனா சேம். Isentropic process, adiabatic process. So gases க்கு பார்த்தனா isentropic process, adiabatic process same தான். Okay, ideal gases. So other things, isothermal process பார்த்தனா we know isothermal process ல Q is equal to delta U plus P delta V. Correct? And we also know இது isothermal processல isothermal processனா temperature is constant. கரெக்ட்டா? or இது ஆக்சுவலா இது எல்லாமே reversible ல இருக்கு. So reversible க்கு I should actually write du is equal to tq is equal to du plus pdv. Okay, and again p is a function of velocity la volume. We know PV equal to NRB and P is equal to NRT.
P by V. So N is a constant, R is a constant, V is a constant for a closed container and isothermal condition. So P is a function of V. So I have to replace P as a function of V. I do it as nRT into dV by V. And what do I know about U? U is NCV delta NCVT. Okay, so delta U is NCV delta T, or differential du is NCV dt. So just plug it in. So dq is equal to NCV dt plus N NRT dV by V. Correct? Yes. But since it's an isothermal process, dt is 0. Correct? So isothermal process internal energy, change in internal energy is always 0, or internal energy is a constant. Okay. So we're in the term but correct. So dq, which is TDS, correct? Isothermal delta S is equal to Q by T, correct? Isothermal temperature does not change. So dq should be TDS. So that's how I get this. This is equal to nRT dV by V. Temperature cancels out. Integrate panana, you end up with nR. What? Did I miss something? I probably missed something. Oh. T varakodu. Formula stop value. T varakodu. Okay. So nR ln V2 by V1. Yeah, ln na obviously integral dV by V. Integral dx by x another is ln x. Correct? So limits apply panana, it becomes ln V2 by V1. Okay, so again, if the isobaric process. Isobaric process we know that we obviously have to use first law and append Q is equal to delta U plus P delta V, or differential formula dq is du plus P dV. Pressure is constant in the case, so I can just say TDS is equal to du is N R NCV dt plus PdV. So I just take temperature to the other side. ds is equal to NCV into dt by T plus P by T times dV. And I'm somehow getting another discrepancy now. I don't know how. I do some sort of magic. Anyways, P is equal to nRT by V. PV equal to nRT. So that's it. P by T should be nR by V. nR by V. Correct? So this becomes something like an integrate panana. This becomes NCV is a constant, so integral value eduthalam. NCV ln T2 by T1 plus nR ln V2 by V1. Okay, yeah. Anyways, yeah. So this is what is delta S. Okay. So again, a formula I will change all this and this is the actual formula. Okay. So இது வந்து இன்னொரு CP terms எழுதலாம். NCP ln T2 by T1 minus nR ln P2 by P1 pure by P2. I'm not sure. Anyways, I don't remember formulas. I always derive them.
ஓகே, இதை அவங்க செக் பண்ணி ஃபார்முலா ப்ராப்பரா மாத்தி அப்புறமா சென்ட் பண்றது குரூப்ல. எனிவேஸ், so this is how you derive everything. Okay, so this is isobaric process. கரெக்டா? இப்போ அதுவே ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுக்கு வந்து ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ்னா என்ன, வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகல. வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகலன்னா ஒர்க் டன் பி டெல்டா வி. டெல்டா வி ஜீரோனா வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னா டெல்டா வி ஜீரோ. கரெக்டா? So delta V zero now there is no work done. So isochoric process has never worked done. So Q is just delta U or dQ, which is du, which is NCV dt, which this thing is TDS. Correct? So ds is just NCV dt by d. So I integrate this, I end up with delta S is NCV ln T2 by T1. This is ln, okay, natural log, ln. Okay, this is not log, ln. This is the base E. Okay, இதுக்கு சிம்பிளா இதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோமா. இப்போ வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். We are going to do a more specific process. This இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு polytropic process அப்படின்னு சொல்லுவோம். Yeah. So we are doing it by PV graph. We are doing with some curve. This is the end of the day graph. There is mathematics in it. So I'm doing it in a curve where PV power alpha is a constant. Okay, PV power alpha is a constant. I mean the graph. So something like this. Alpha can be anything. Okay, alpha can be any number. Okay. So இப்போ இதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா dq again du plus pdv, but what do I know, pv power alpha is constant. So இதை differentiate பண்ணணும் இந்த equation. I end up with dp times v power alpha plus alpha v power alpha minus 1 dv times p equal to 0. இது வந்து chain rule. P, the differentiation of P and differentiation of V power alpha into pressure. Correct? Anyways, so if I'm going to take V power alpha minus 1 out of this. Okay, so V power alpha minus 1 is V power alpha becomes V. V power alpha minus 1 vanishes. And the other side is sent. So, or in other words, I'm cancelling out V power alpha minus 1. So this becomes VdP plus alpha PdV. Okay, so that's என்ன சொல்லலாம்னா dP or VdP is equal to minus alpha PdV. Equation number 1. Okay, இது வரைக்கும் வந்து இன்னொரு தேக்கலாம். PV equal to nRT தெரியும் நமக்கு, ideal gas equation. இப்போ நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். ஓகே, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா what do I end up with? dP into V plus VdP plus PdV is equal to nRdt. Again, in the side multiplication இருக்கு, so you have to differentiate both. So இதை வச்சு என்ன சொல்லலாம், எனக்கு PdV எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் by equation 1ல இருந்து VdP ஓட வேல்யூ is minus alpha PdV. Okay, so this becomes minus alpha PdV plus PdV, okay, which is 1 minus alpha PdV. This should be equal to nRdt, or in other words, PdV, which is dW, is nRdt by 1 minus alpha. Yes. Okay, so this is another equation, equation 2. So let's do something else. Let's plug it back onto first law. dq, which is pds, equal to du plus dw. du நமக்கு தெரியும், which is ncv dt, and dw என்ன தெரியும் நமக்கு, that is nRdt by 1 minus alpha. Yes.
So I cross multiply. This becomes n dt common எடுத்துட்டேன்னா I end up with Cv, and Cv also I can write it as R by gamma minus 1. Correct? Plus R by 1 minus alpha. So I take even R outside. Correct? So this becomes 1 minus alpha plus gamma minus 1. So minus 1 plus 1 cancels. I end up with gamma minus 1 in the denominator, numerator, and denominator pathana gamma minus 1 and 1 minus alpha. Correct? So you end up with nr dt times gamma minus alpha by gamma minus 1 into 1 minus alpha. Correct? And R by gamma minus 1 another Cv. So this becomes Cv into gamma minus alpha dt by 1 minus alpha. Elame constants. Correct? This should be equal to T ds. I send d2 to the other side, so ds becomes this monstrosity of a thing into dt by t. So again, this monstrosity is a constant. So this effectively gives me that formula. This thing. Cv into gamma minus alpha by 1 minus alpha into log of t2 minus t2. Okay? Okay. So this was entropy. Now, or polytropic process kandupidikanum. Okay. So, if how like what does this have to do with anything? So if on the second law of thermodynamics, first law already passed on, which is Q is equal to delta U, that is not U, delta U plus W, and zeroth law pathirkom, TA equal to TB na, and TB equal to TC na. This implies TA equal to TC, or thermal equilibrium between A and B irukana, thermal equilibrium between B and C irukana. This implies thermal equilibrium between A and C. Yes, this is zero and first law. Correct? So, இப்போ அடுத்த law பார்த்தோம்னா செகண்ட் law இது என்ன சொல்லுதுன்னா நான் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ப்ராசஸ் பண்றேன்னா it is impossible for me to extract every single heat I put in into work, or in other words some of the heat I apply is I'm going to have some sort of loss, either as in terms of internal energy or some sort of heat loss. Okay, so obviously நீ சொல்லலாம் internal energy and as long as internal energy exists Q is never equal to W. Correct? As long as like Q positive போட்டோம்னா delta U will also be positive, work is probably also positive, but it will be lesser than Q. It is always lesser than Q. Correct? நீ heat நீ supply பண்ற and you're trying to extract work and drop. Correct? So obviously delta U is non-zero under cases law. It was quite intuitive to say how this is true, but say no cyclic process la kondu or cyclic process la kondu por. So in the process la pathana I know delta U is zero because U is a state function. Correct? So a cyclic process la kondu porana whatever heat so A ல இருந்து B ல இருந்து C ல இருந்து D இப்படி போகுது. So இந்த curveல போகும்போது overall delta U is 0, but இங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ப்ராசஸ்லயும் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுது, it's losing heat, gaining heat, so on and so on. So it is effective பார்த்தனா எந்த இடத்துல இருந்து ஹீட் லூஸ் ஆகுதுன்றது எந்த இடத்துல heat gain ஆகுது will be in two different processes. They are completely different. So in the heat, when the heat is liberated, you can't reuse that heat. அதுதான் this is trying to say.
Okay, or in other words, when obviously it is actually quite intuitive to say heat travels from higher temperature to lower temperature. Heat flow, that is heat flow. Heat, heat energy always travel from higher temperatures to lower temperatures. Okay, so engines, heat engines. Yeah. இந்த பிக்சர் ஏன் எப்பவுமே ஆசை மாட்டேங்குது. ஸோ ஒரு ஹாட் ரிசர்வாயர் இருக்கு. You are doing some process and you are liberating it into a cold reservoir. So இங்க வந்து heat high temperature இருக்கு, இங்க வந்து low temperature. Okay, high temperature இருக்கு, low temperature. So what you are doing is getting some heat from this QH and dumping it onto this. Okay, so இப்படி பண்ணும்போது you can extract some work. அதுதான். Okay, so நீ ஒரு இன்ஜின், இதா ஒரு heat engine. Heat engine na basically any engine which is taking in heat and giving out work. In fact, நீ பார்க்குற most engines or whatever things are heat engines. என்ன பண்ணுனா some sort of fuel burn பண்ணி அந்த வர heat use பண்ணி it is doing some sort of workன்றது say wheel சுத்துறதோ something or the other, இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் அதை பண்ணுது. So that is those are all heat engines. Okay, so இப்போ இது ஆக்சுவலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா it is taking in some QH energy and it is releasing it to QC. So இப்படி பண்ணும்போது we can extract some W work. Okay, so ஏன் இந்த QC தேவைன்றதை நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். If not for QC there will be some sort of internal energy loss. So QH QC. இப்போ your question can be ஏன் இந்த QC திரும்ப நான் இங்க ரீடைரக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா இங்க வர ஹீட் வந்து இஸ் லெசர். ஓகே, இங்க வர ஹீட் இஸ் லெசர், சோ திஸ் வில் பீ லெசர் டெம்பரேச்சர் தட் திஸ். சோ ஹீட் நேச்சுரலா லெசர் டெம்பரேச்சர்ல ஹை டெம்பரேச்சர் மாத்த முடியாது. நீ சொல்லலாம் உங்ககிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இல்ல ஏசி இருக்கு ஒரு வீட்ல, உங்க வந்து சில்லுன்னு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தனா தட் இஸ் ஆக்சுவலி டிஃபரெண்ட் திங். அதுக்கு வந்து நீ கரண்ட் தரணும், நீ சம் ஒர்க் அதுக்கு தந்தாதான் it is doing it. அதுவே தான் வந்து மாறிக்காது. கரெக்டா? Heat always travels from naturally hotter to colder regions. ஓகே, சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்க இருக்க ஹீட் வந்து அங்க போக முடியாது. சோ இங்க இருக்க ஹீட் should be thrown into a colder reservoir. Okay, it should be thrown into a colder reservoir. This is the idea of heat engines. Okay, so heat engine na you take heat from a higher temperature reservoir, a hot reservoir. You use that heat to convert it into work and remaining dumping it into a colder reservoir. அவ்வளவுதான். ஓகேயா, புரியுதா? ஈவன் நான் சொன்ன மாதிரி ஈவன் ஃபியூல் யூஸ் பண்ற இன்ஜின் சொன்ன மாதிரி தான். அது என்ன பண்ணுது, உள்ள கம்பஷன் நடக்குது. கரெக்டா? உள்ள கம்பஷன் நடக்குதுன்னா உங்க லிட்டரலி நெருப்பு இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு சூடு இருக்கும். உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இம்மென்ஸா இருக்கும். ஆனா வெளியே அட்மாஸ்பியர்ல டெம்பரேச்சர் லைட்டா நார்மலா தான் இருக்கும். அதெல்லாம் நீ எப்பவுமே ஒரு இன்ஜினை தொட்டு பார்க்கறது ரொம்ப சூடா இருக்கும். கரெக்டா? ஏன்னா atmosphere itself acts as a cold reservoir for it, and engine on the inside is acting as the hot what do you say, hot reservoir. So அங்கிருந்து டெம்பரேச்சர் எடுத்து அங்கிருந்து ஹீட் எடுத்து டெம்பரேச்சர் ஹீட் எடுத்து it is using and like அது ரிலீஸ் பண்ணுது to the atmosphere. அதனாலதான் we say that is also another reason why we say motors and whatever things வந்து is adding on more heat. Anyways, that is heat engines. So இதோட தியரி நல்லா புரிஞ்சது. இதுக்கு பின்னாடி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமா இப்போ? இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா என்ன சொன்னேன், go back to me. Some heat reservoir இங்க இருக்கு, hot reservoir இங்க இருக்கு with some temperature TH. It's going to an engine, heat engine, and it is coming out onto a cold reservoir with the temperature TC. So இப்போ QH
we are able to extract some W out. By law of conservation of energy, it should be obvious that QH is equal to W plus QC. Correct? So இப்போ வந்து QC is like loss for us. Correct? We can't do anything with that. What we want, நமக்கான அவுட்புட் என்ன தேவை அப்படின்றது W. கரெக்டா? அது நம்ம என்ன போட்டோம்? QH போட்டோம். So efficiency அப்படின்றது என்னன்னா efficiency denoted by eta. It's always output by input. Output என்ன W, input என்ன QH. Correct? And it's lesser than 1. And QC is positive. So the efficiency is always lesser than, or percentage wise it is always lesser than 100%. Yes. Or எப்படி denote பண்ணலாம்? W is QH minus QC. Correct? QH minus QC by QH, or this can be written as page manako. Thank you. 1 minus QC by QH. Correct? So for any heat engines, 1 minus QC by QH is the efficiency of. Okay, இப்போ அதுவே I'm taking up ideal heat engine. Ideal heat engine எடுக்கிறேன்னா, in that case the process done இங்க உள்ள நடக்கிற process is reversible process. Okay, அந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் வந்து it is ideal. And ideal இருக்கும்போது I can replace this QC with NCPT, QH NCPT. So on the case, this becomes 1 minus NCP gets cancelled out. This becomes TC by TH. So when is this true? Only for ideal engines or reversible engines or whatever. Only in that case this is true. Okay, only in that case I can replace Q's by T's. Okay. Anyways, that's how it works. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட கிராஃப். ஓகே, ஸோ எப்படி இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஏல ஆரம்பிச்சதுன்னா it follows along an isotherm, then adiabatic curve, then another isotherm back, and another adiabatic curve back. Okay, so இப்போ isothermல போச்சுன்னா it is getting some heat, it is doing some work. So பாத்தீங்கன்னா expand ஆகுது. கரெக்டா? expand ஆகுதுன்னா work is positive and Q should also be positive because it is isotherm. Delta U is 0. Adiabatic like Q is 0 and work done is still positive. Whatever. In that la pathina, it is going backwards. Compress aagudhu. Compress agumbodhu work done is negative. And since it's an isotherm, delta U is 0, so Q should also be equal to delta U. This is also negative. And through in the case la pathina, work done is negative. It is compressing. Adiabatic na Q is 0. Yes. So அப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வர ஹீட் இந்த பாசிட்டிவ் QH இதுதான் QH. ஓகே, இங்க நெகட்டிவ் ஹீட் இருக்குல்ல, this is minus QC. ஓகே, so yeah, so இந்த ஐசோதர்ம்ல இருக்க ரிலீஸ் ஆகிற ஹீட் தான் QH. ஐசோதர்ம்ல அந்த சிஸ்டம் அப்சர்வ் பண்ற ஹீட் தான் வந்து QH, and இந்த ஐசோதர்ம்ல சிஸ்டம் ரிலீஸ் பண்ற ஹீட் தான் வந்து QC. அதுதான் நெகட்டிவ் சைன். ஓகே, okay, why is my phone in aeroplane mode? Wait a second, my phone has been really buggy these days. Anyway, so back to இதுதான் ஹீட் இன்ஜின்ஸ். கரெக்டா? ஸோ ஹீட் இன்ஜின்ஸ் முடிச்சு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் ஹீட் தான். ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி வேலை செய்யுது, ஏசி எப்படி வேலை செய்யுது, அந்த திங்ஸ் பார்க்க. ஓகே, ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், நேச்சுரலா ஹீட் வந்து does not flow from lower temperatures to higher temperatures. Heat வந்து tries to automatically flow from higher temperatures to lower temperatures. So
ஸோ இது எப்படி வந்து you can bring heat from low temperatures to higher temperatures பண்ணனா you have to do something external. கரெக்டா? அதுவா நடக்கணும்னா நீ அது புடிச்சி தள்ளணும் ஹீட்டை. கரெக்டா? So you are doing some work onto the system. You are doing the work. Yes, you are doing the work. So இந்த கேஸ்ல வந்து பார்த்தனா ஹீட் பம்பிங் இருக்கு. ஹை டெம்பரேச்சருக்கு வந்து லோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட் நீ போடுற QC, ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு QH, ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் போடுற QH. So இப்ப நீ ஒரு work தரணும். You are doing some work onto the heat pump W. Only then QC low temperature and high temperature the heat is getting transferred. Yes. Again, if you have to see QH is QC plus W. And in the case la pathana work வந்து நீ போடுற. கரெக்ட்டா? புரியுதா? நான் சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணல. Okay, I'm just doing it magnitude wise. Okay. So இப்போ இந்த மாதிரி I'm taking in temperature from lower temperature to higher temperature. In the things ரெண்டுமே like both a fridge does that as well as an AC. இப்போ பாத்தீங்கன்னா if my goal is to keep this part cool, இந்த part நான் சில்லுன்னு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இந்த கோல் வச்சிருந்தேன், that is called a fridge or AC, like AC கல்லாம். So இந்த வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னு சொல்லுவோம். Okay, refrigerator னு சொல்லுவோம். So if my goal is to keep this cool, then it is a refrigerator. If my goal is to keep this hot, then it is called a heat pump. But ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Both are doing the same thing. Okay. If my goal is to keep this cool, it is called a refrigerator. If my goal is to keep this hot, it's called a heat pump. நான் ஃப்ரிட்ஜ் அதுக்கு யூஸ் பண்றோம். உள்ள சில்லுன்னு வச்சுக்கதானே, வெளியே சூடா இருக்கா யூஸ் பண்றோம். அதுவே வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்றோம் வச்சுக்கோ, இல்ல வந்து இங்க யாராச்சும் ஹிமாலயாஸ் கிட்ட வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த ஹீட்டர் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, ஏர் ஹீட்டர் சம்திங் லைக் தட். அதெல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா they want to make it hotter there. Okay, so they use heat pumps. Okay, புரியுதா? So இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏன் அப்படி டிஃபரன்ஸ், நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தனா, உனக்கு எஃபிஷியன்சின்றது என்ன சொல்லியிருக்கேன், எஃபிஷியன்சி இஸ் அவுட்புட் பை இன்புட். ஃப்ரிட்ஜுக்கு அவுட்புட் என்னது, ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு அவுட்புட் என்னது, எனக்கு தேவையான QC சில்லுன்னு வச்சுக்கோ, QC. ஸோ QC பை இன்புட் என்ன தர, நீ ஒர்க் தர. இதுதான் எஃபிஷியன்சி. நீ எஃபிஷியன்சி இந்த கேஸ்ல வந்து பீட்டா அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவ, ஆர் இது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். But you can still say efficiency, there's nothing to cut it. But it's no longer constricted that this should be like lesser than 1 or greater than 1 or something like that. It can be any value. Okay. And அதே மாதிரி ஹீட் பம்புக்கு பார்த்தனா your goal is to make hotter region hotter. கரெக்டா? So அப்போ your output is actually QH and your input now is W. So this is beta or coefficient of performance for heat pump. Simple. தெரியுதா? Yes. புரிஞ்சுதா guys? Again same curves now. Isotherms and adiabatic curves. So isothermல வந்து இங்க இந்த heat liberate ஆகுதா, that is QH. இந்த இடத்துல heat absorb ஆகுதுனா that is QC. Same things. Okay. Again the math behind it is the same. And I want to mention one more thing. Say QH so QH sorry TH TC QC. So in that ஒரு heat engine வைக்கிறேன், heat engine இந்த ஒரு heat pump வைக்கிறேன். So இந்த கேஸ்ல பார்த்தனா efficiency என்னது, efficiency of heat engine என்னது, QH sorry W by QH. கரெக்ட்டா? And இதோட efficiency என்னது, or இதோட coefficient of performance என்னது, heat pump ஓடது
beta of heat pump is QH by work done. So these are the inverse of each other. I'm pumping in like this. So beta of heat pump is just one inverse of what do you say? What is this? Efficiency of heat engine. And is neat. If அதே heat pump if I have this to be a refrigerator, okay, அந்த கேஸ்ல பார்த்தனா beta of a refrigerator is QC by W, correct? And QC is QH minus thank you W by W, and QC is QH minus W, correct? So QH minus W, and I can read this as QH by W minus 1. And what is QH by W? It's 1 by eta. So this is 1 by eta minus 1. Or in other words, Taliko? No, Taliko not here. No. 1 minus eta by eta. This is beta of a refrigerator. Yes. So, ஒரு இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு you are pumping in same QHs and you are pumping on same QCs and same work is done on both. Then this is the relation between betas and etas. Okay. இது ஏன் சொல்றேன்னா நான் ஒரு கொஸ்டின் அப்படிதான் எடுத்து வச்சிருக்கேன், எங்க இருக்கு தெரியல, கடைசியில் இருக்கணும். எனிவேஸ் ஸ்பான்டேனிட்டி தான். இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து லைக் நான் சொன்னேன்ல, ஐஸ் கட்டி இப்படி வச்சிருந்தா மெல்ட் ஆயிரும் தானா அப்படின்னு. இது ஏன் மெல்ட் ஆகுது? தானாவே மெல்ட் ஆகுது. ஏன் ஒரு ரியாக்ஷன் லைக் ஒரு ப்ராசஸ் தானாவே நடக்குமா, இல்லை நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நடத்துமா, இந்த மாதிரி ஏன் நடக்குது, அது ஒரு அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றதுனால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா கம்ப்ளீட்லி முடியும். ஓகே, அது வந்து ஸ்பான்டேனிட்டின்றதுனால சொல்ல முடியும். இப்போ ஸ்பான்டேனிட்டின்றது என்னன்றத சொல்றதுக்காக we need something called Gibbs free energy. Okay, this is defined by G is equal to H minus Ts. H is called Gibbs free energy. Okay, H minus Ts. H என்றது enthalpy, T என்றது temperature, S என்றது entropy. So again change can be written as this: delta G is equal to delta H minus T delta. For isothermal, of course, T temperature change ஆகணும். Yeah, so spontaneous reaction இருக்கு அப்படின்னா delta G should be negative. அப்போ வந்து reaction is spontaneous. delta G greater than 0 ஆச்சுன்னா அது தானா நடக்காது. இன்ஃபேக்ட் அது ஆப்போசிட் நடக்க ட்ரை பண்ணும். ஸோ நீ புஷ் பண்ணணும் நடத்தும் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ் கட்டிங் எப்படி வெளியே வச்சிருக்கணும். Again, I'm going to exploit this example so many times. ஐஸ் கட்டி நிச்சயமா வெளியே வச்சிருந்தேன்னா it is going to just melt. Correct? It is going to just melt. So it is spontaneously just happening without me doing anything. So in the case of delta G is negative. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா delta H minus T delta S. Delta S is positive. இது வந்து சாலிடா கழிந்து லிக்விடா மாறப்போகுது. So it is being more free இப்போ. So delta S is positive. Yes. And delta H பார்த்தோம்னா heat is absorbed by the system. Delta H should be positive. So this is also positive, this is also positive, but this is greater than this term. Correct? So if this is greater than this term, it automatically happens. So ice cubes, this is actually true. Higher temperatures, this term is greater than this term. But lower temperatures, this term is maybe lesser than this term. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா அண்டார்டிகா எடுத்துக்கோங்க, டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆர் வெரி லோ தேர். ஈவன் தான் ஐஸ் கியூப்ஸ் அப்படியே இருந்தாலுமே, ஐஸ்பர்க்ஸ் அப்படியே இருந்தாலுமே, தே won't melt. ஏன்னா அதுல லோவர் டெம்பரேச்சர்ஸ். டெல்டா ஹெச் டேர்ம் அப்போ வந்து இஸ் டாமினன்ட் கம்பேர்ட் டு டி டெல்டா ஹெச் டேர்ம். ஸோ தென் அந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டெல்டா ஜி வில் பி கிரேட்டர் than 0. ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஓகேயா? ஸோ நீங்க அண்டார்டிகா போயிட்டு ஒரு தண்ணி பாட்டில் இப்படி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உறைஞ்சு போயிடும். அது இன்வர்ஷன் நடக்குது, அது இன்வர்ஸா நடக்குது. புரியுதா?
Okay, so that is non-spontaneous reaction. Yeah. At the delta G equal to 0 case, in the case you attain an equilibrium. Okay, so there is an equilibrium. So like state A and state B state B and state A will be equal. Okay, so these are criteria for spontaneity. So let's try some questions. A Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at temperature 327 degrees Celsius. The temperature of the sink is the low temperature reservoir TC. Okay, TC கேக்குறான். Okay, அவன் என்ன கொடுத்திருக்கான்? Efficiency கொடுத்திருக்கான். That is 0.5. 50% அது 0.5. And source or temperature கொடுத்திருக்கான். That is 327 degrees Celsius. எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த ரிலேஷன்? Efficiency is 1 minus TC by TH. Correct? So TH கொடுத்திருக்கான், eta கொடுத்திருக்கான், TC கண்டுபிடிக்கலாமா? That's a small catch. அவன் TH கொடுத்திருக்க degree Celsius. But this should be in Kelvin. So I have to convert this to Kelvin. So how do I convert from degree Celsius to Kelvin? I add 273 degree. Okay. So TH is 273 plus 327, that is 600 Kelvin. So eta is 0.5 equal to 1 minus TC by 600. Correct? So TC by 600 equal to 0.5, or in other words, TC is half of 600, that is 300 Kelvin. Options are degrees Celsius. Let's convert that. So this is 300 minus 273 degrees Celsius. This is 27 degrees. Okay, guys. Okay. So that was this question. Answer is 27 degrees Celsius. அடுத்த question right now. உங்களுக்கு தெரியுது screen? Yes. An ideal gas follows the process described by, this is PV bar. PV square is the constant. From initial P1 U1 to final P2 U2 in thermodynamic states, where C is a constant. Then find entropy in terms of the above. So எனக்கு என்ன தெரியும்? Well, this is a polytropic process, correct? நீங்க இதுக்கு direct formula யூஸ் பண்ணனும் சரிதான். Direct formula is, if I'm not wrong, Cv gamma minus alpha by 1 minus alpha ln T2 T1. This is delta S. Okay, but in that alpha would value 2, so this becomes gamma minus 2, and this becomes minus 1, or in other words, I put a minus sign. 1 minus 2 is minus 1, so I have a minus sign there. Delta would value this work. Or if you want to derive it, you can do the more painstaking method, but easier method, which is you don't have to remember this. So like P 2V dV plus V square dP equal to 0, or in other words, where V cancel பண்டோம்னா VdP is minus 2PdV. So that is equation 1, and I know PdV plus VdP equal to nRdP. I plug it in, I get minus VdP minus PdV equal to nRdP. Minus PdV is minus dW. So
I get dW is minus nr dt. Yes. So இதை என்ன சொல்லலாம் dq which is tds, very tedious one in fact, is equal to du plus dw ncv dt minus nr dt, which is nr dt common எடுத்தனா I get not gamma 1 by gamma minus 1 or nr dt into, did I miss something? I probably did. Like this, not gamma minus 1 minus gamma. So it becomes anyways, this is the idea. So this is, you substitute tds t and later you do the calculation. It's annoying. Even though it's annoying, I prefer this way because I find it harder to remember formula. For those who can remember formulas, you can just remember the formulas. No one's going to ask you to derive it. At least in NEET. உங்களுக்கு போர்ட்ஸ்ல மேபி கேட்கலாம், பட் உங்களுக்கு நீட்டுக்கு தேவையில்லை. Just remember the formulas. That is the point. So you end up with minus CV into gamma minus 2 ln T2 by T1, if I'm not wrong. Okay, yeah. And again, since it's PV square equal to constant kind of curve, T2 in terms of P2 and V2 which is ln P2 V2 by P1 V1. And I know PV square is a constant, so PV is equals to constant by V, so this becomes ln V1 by V2. Or pressure level P1 P pressure level, this becomes, if I am not wrong, P1 by P2. Okay, something like that. You get the point. Okay. So in the mathi pathi kuda you can write. Yeah. So next question. The efficiency of an ideal heat engine working between freezing point and boiling point of water. Freezing point of water is 0 degrees Celsius. Okay. And boiling point of water is 100 degrees Celsius. Or the Kelvin, that is 273 Kelvin. This is 373 Kelvin. Okay. So the ideal heat engine or efficiency eta is 1 minus Tc by Th. It is 1 minus 273 by 373. So you will get a calculator to calculate this value. You can just have. By the way, a tip for NEET or JEE or whatever exam you're writing, in the mari kiyamana valuations, what you should always do is you do something like 275 by 375. It's easier to cancel out, but it is closer. Like it is very close. So this is like what? 25 times 8, 11, and this is 25 times, what is it? 15. So 11 by 15. Which again you can approximate. The approximate pani, you see which option is closest. And the pani. We get 73.19%, or like 1 minus 0.7319. So this is 0.268 or 26.81%. So that's option E. Okay. Anyways, I hope உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா, உங்களுக்கு புரியலனா தயவு செஞ்சு கேளுங்க.
Okay, a Carnot engine having an efficiency of 1/10 of a heat engine. So Carnot engine efficiency is 1/10 of a heat engine. Heat engine efficiency is beta. Adoda 1/10 irukku. So eta is 1/10 of beta. Okay. Oh wait, it's used as a refrigerator. Fine, whatever. If the work done on the system is 10 joules, the amount of energy absorbed from the reservoir is at lower temperatures. So TC கேக்குறாங்க. Okay. And உனக்கு வந்து TC இல்ல. QC கேக்குறாங்க. Okay. And W கொடுத்திருக்காங்க, that is 10 joules. Okay. So இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தனா, we know நம்ம இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் தெரியும். பீட்டா is equal to 1 minus eta by eta. நம்ம முன்னாடி தான் டெரைவ் பண்ணோம். So 1 minus eta by eta. So beta is given to be 10 eta. This is used as a refrigerator. One second, guys. Wait, எதோட இது கொடுத்திருக்காங்க நம்ம கிட்ட? So right. Yeah, so question ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா கொடுத்திருக்காங்க. நான் வேணா உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ரீஃபேஸ் பண்றேன். இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஹீட், அதாவது efficiency of heat engine is 1/10 மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. 1/10 of efficiency of this thing. No, இதோட வேல்யூவே 1/10 தான் கொடுத்திருக்காங்க. My bad. So efficiency ஓட வேல்யூ 1/10. क्वेश्चன் தப்பா ரீஃபேஸ் ஆயிருக்கு. தப்பா ஃப்ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க. And beta ஓட வேல்யூ வந்து is 1 minus eta by eta. Okay, so இத வச்சு என்ன சொல்லலாம்னா this is 1 minus 1 by 10. பீட்டான்றது வந்து ஹீட் என்ஜினோட கோஎஃபிஷியன்ட். கரெக்ட்டா? ஹீட் என்ஜின்ல ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கரெக்ட்டா? ஹீட் என்ஜினுக்கு என்ன சொல்லிருக்கேன்? ஹீட் என்ஜின் ஹீட் பம்பும் பீட்டா ஆஃப் ஹீட் பம்ப் is just 1 inverse of efficiency of heat engine. Ana beta of yes, refrigerator is 1 minus eta by eta of heat engine. Correct? So this is 1 minus 1 by 10 by 1 by 10. This is 9 by 10 by 1 by 10 or 9. 10 cancels. So beta is 9. And what is beta? That is QC by H by W. Okay. And if this is 10. So QC just is 9 times 10, which is 90 joules. That is the answer. It's confusing question, but like what they meant was eta is 110. So a refrigerator I use for an ideal engine. Or ideal some machine use panni, they're using it as a refrigerator. Then what is work done? If 10 joules is if work done is 10 joules, what is QC? What is heat absorbed from the sink? Okay, clear?
ஓகே ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் அவ்வளோதான் ஆக்சுவலா. இதோட ஆக்சுவலா தெர்மோடைனமிக்ஸே ஓவர். நம்ம 3 laws of thermodynamics பார்த்தோம், zero, first and second, and we saw a lot of things today, lot of things. So I want you guys to go and read NCERT or something or the other and like do a small recap and like refresh பண்ணிக்கோங்க இதுல இருந்து. Keep this on point, okay? உங்களுக்கு இதுக்கும் பிசிக்ஸ்க்கும் வரும், கெமிஸ்ட்ரிக்கும் வரும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இது. So make sure you are very very thorough in this chapter, okay? It can be easily scoring. இது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு நீட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மார்க் ஆச்சு வரும், 12 மார்க் ஆச்சு வரும் உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேர்த்து. ஓகேயா? ஸோ நல்லா படிச்சுட்டு போங்க இதை. எஸ், கிளியர்? ஓகே ஓகே தென். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு, நம்ம பார்க்கலாம். பை பை.